Andariki namaskaramulu. Today is a good day for all of us that our Dr. Patel Garu is going to deliver a very important lecture to all of us, that our core subject, Sanaatana Dharma, is in crossroads. So he has been giving us lectures in the before also, and now is another very good lecture. First, we'll start with Vande Mataram. Then after that, we will do Prarthana. Then I will introduce the speaker to all of you. Then we will hand over the platform to him. So let us start with Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Sufalam Malayajasitalam Sasyasyaamalam Mataram Vande Mataram Subrajosna Pulakitayamini Pullakusumita Rumadala Sobhini Suhasini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram. Vande Mataram. Now, let us do Prarthana. Request H.P. Rao Garu. सर्वेभ्यः नमस्कारः. ओम ध्यानम् एकं निमिषं ध्यानमस्ति. तदनन्तरं प्रार्थना. ओंकारं प्रार्थना प्रार्थना. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजयभिर्वाजिनीवती धीनामवत्र्यवतु. ॐ महासरस्वत्यै नमः. हरिः ओम्. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. हरिः ओम्. वागर्धे विव सम्पृक्तौ वागर्ध प्रतिपत्तये जगतौ पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ. सर्वेभ्यः नमस्कारः. स्वागतं व्याहरामि. अद्य 15+100 चर्चावेदिका तमा वेदिका अस्ति. सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि. नमस्कारः. Okay, ధన్యవాదములండి. Now,
I'll introduce the speaker to all of you. It is my privilege to introduce the great personality of Professor Dr. Patel ji, the former principal of Government Homeopathic Medical College and also Hospital, Bangalore and also Chandigarh. Former Director and Dean VM Homeo Medical College and Hospital, Salem, Tamil Nadu. He is a BSc MD Homeopathy, postgraduate in rehabilitation techniques from Mumbai. He runs 2 clinics, one in Jayanagar, another one in Bannergutta Road, Bangalore. Has been in teaching field and medical practice for the last 50 years and has been into corporate training, especially for youth. He is a public speaker in various forums and various subjects, and is the former chairman, Board of Studies, KPSC member, advisory committee member of DISM. And is a Rotarian since 1990, held many portfolios, served Rotary as a president, AG, and Judge director of many avenues, Rotary Club of Junction. Right now, Director, Culture and Heritage District 3190. Trained many students in RYLA programs, speaker on spiritual subjects, speaks more than 141 languages, recently received Adhyatma Ratna from NTR 100 Birthday Celebrations Committee. Received many awards, to name a few: excellent service in homeopathy by Research Society of India, Dr. Amneman Memorial National Award, Living Legend Award by Homeo Friends, Gorakhpur, excellence in homeopathy by Homeopathy Science Congress Society, Uttarakhand. Like this, he has been awarded many awards. It's a lifetime achievement award also he got, and many such awards to name. And now, at present, he dedicated his life for treating patients and studying of Veda Upanishads and right interpretation of Upanishads in the service of entire humanity, giving discourses in many forms, including Ragigudda Engineer Temple, Rotary, and colleges and youth associations. He's a very high profile speaker. We are very lucky, and is kind enough to agree to give us the webinar on this very critical subject at a very short notice. We'll request now Dr. Patel ji to take over and deliver the webinar. Patel ji. ధన్యవాదాలండి. ఓం ఆప్యాయంతు మమాంగాని వాక్ ప్రాణశ్చక్షుశ్రోత్రమథో బలమింద్రియాణి చ సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపనిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకుర్యాం మామా బ్రహ్మ నిరాకరోతి అనిరాకరణమస్మ నిరాకరణమేస్తు తదాత్మనిరతేయ ఉపనిషత్సు ధర్మాస్తే మయి సంతు తే మయి సంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.
On this mantra, I will explain some other time. Let us straight away go to the presentation. Sir, will you allow me to share my this thing? Yeah, you are have the privilege. You have the privilege. Right. Is it visible, sir? Yes, sir. Yeah. Hindu society at crossroads. Yeah. Hindu society at crossroads, a little glimpse what's happening. See, in Adroha, Sarva Bhuteshu Karmana Manasa Gira, Anugrahascha Danancha Stam, Dharmam Sanatanaha. It means the absence of malevolence towards all creatures in thought, deed, or word, and to practice compassion and charity towards them is Sanatan Dharma. See, this is what we are being taught from ages together, and even now, most of us practice this principle of Sanatan Dharma. Then we are said, Ayam Nijha Paro Ved Gananam Laghuchetasam Udara Charitanam Tu Vasudhaiva Kutumbakam. It means the entire world is a small family. We should not hate anybody. We should love everyone. We should live together. We should be peaceful with everyone. This is being taught, ingrained in us. Then at every end of every function, we say, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhadbhavi. That means we generally think well-being of every individual, every person, not only person, animals, plants, and atmosphere, everything. This is how Sanatana Dharma ingrains in us for centuries and ages and ages. And this is the right thing. This is what we have to inculcate. But here, the situation is little different now. Why we have taken up this subject? Institutions like VSS, that is this institution where I'm speaking, are keeping Sanatana Dharma alive by exposing people to many things from different experts. Now see our Prabhakar Raoji is a great expert in Sanskrit and Vedas. Last time we had Vishalakshi ji talking so much on how the Kali Yuga, how the things happen, all those things, Mahabharata coming up, Shuka Muhamuni, all those things she talked about and made us wise and to go in that path. Sanatana Dharma is for individual liberation, and many people have worked in different ways and availed the benefit or liberated themselves. They worked for universal peace and enlightenment. This is what general understanding, concept, and we Indians do that. We Sanatana Dharmis do that. Hindu is a word I used it for common, but otherwise it is Sanatana Dharma. Today, the condition of Hindus, Sanatanis, is deteriorating and alarming, and we are not even aware of it, what's happening around us. So let's have a little glimpse and let us see what's happening around us. Now, India was divided into Pakistan and India. The partition, one Muslim in the partition, Muslims won both the ways. They got an Islamic state where they were majority and got a secular state where they were minority. Many of the leaders who fought for Pakistan stayed in India. They never went to Pakistan. This is an important aspect which we generally forget it. Jinnah and few of them, they went to Pakistan settled, but most of the people, those especially from South India, those who have fought for Pakistan separately, they stayed in India. Hindus got a secular state where they were majority, but got wiped out in the state they were minority. Just let us have a look at this. In Afghanistan, 1970, there were 7 lakh people, and 1990, 7,000. Today, not even 0.01% are there Hindus in Afghanistan. Pakistan, 47, 15% were Hindus. 98, it is 1.6, and today it is 0.7. In Bangladesh, 51, 22.5%.
2011, 9.5. Today, it is 3.5 in Bangladesh. Hindus are coming down everywhere. And India, 1951, 84% were Hindus. 2011, 17. And today, it is less than 65%. That is the reason why people don't, the government doesn't want to have, what do you call, calculation of how many people are there in each religion. Now, this is what it is. 1947, there were so many madrasas and Ved Pathshalas were so many. And today, by 2020, this is the figure. It is left to you. Sanaatana Dharma at risk from all sides. Right and left, conversion is going on from all the sides. The percentage of Hindus is drastically coming down. Plus Ghazwa-e Hind and Christian missionaries. Just check up with the Google and see what's happening. I don't know how many of you understand the Urdu aspect, Ghazwa-e Hind. That means entire India has to be made Muslim country. Then only Muhammad is going to come and give the last, decide who is good, who is bad. Now let us see, only voters are all Hindus. And in Andhra Pradesh, this is the fate. CM is Christian, 60% of the cabinet ministers are Christians, and more than half the collectors are Christians. And see now how they are doing it. K. Sanjeevaya with cross is a board member of Tirupati Devasana. We can't do anything. And this is what it is. How to convert India into Christian nation is their policy. You can see this book, you can highlight it. Now, total Christianity has been converted into Hindu Christians. That means all the things they follow in Hindu traditions, Sanaatana traditions, but they are Christians. Now you can see these photos. This is Aksharabhyasam. It's done everything as per the Indian Sanaatana Dharma. But there is priest and he will write Jesus. This is Ugadi and Sankranti. Everything is our Indian own custom, Sanatana custom. But they will be doing this. Graha Pravesham, church opening up, everything is on Indian style, Sanatana Dharma style. Same Nadaswaram, same puja, same Rangoli, everything is done. Only thing there are fathers and you put a cross. Entire village has been converted into Christians and the temple has been converted to church. Have a look at it. Generally, we see this and we ignore this. And that is where they are taking the advantage. Purna Kumbha Swagatam for all these people, and that is totally the Indian way. Now, police department also supports the conversion. Love your neighbors as yourself, Jesus said, police department. Nirmalagiri Mary Mata, just like Tirupati Prasadam, they have started doing this so that everything is same in Sanatana Dharma. Only thing, instead of Rama Krishna, you have Jesus Christ. Now, everything they have changed up into this, including Surya Namaskar. Now they say Jesus Namaskar, but they will be following that. Now you see, John Deshikar Street, that is a Brahmin street. And this lady says conversion of Hindus is the only way forward to stop BJP growth in Tamil Nadu. Brahmin Christian Association. And you can just see this. In Telangana, this is a common and famous, what you call the Batkama, that they have put Jesus Christ there. Sound is not coming. I think you have to enable sound. Oh, sorry. Okay. I got it. I'll reconnect.
Sorry. मणिपुर में क्या चल रहा है बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन की एक पत्नी थी चित्रंगा, वो इसी मणिपुर के राजा की पुत्री थी। आजादी के बाद जो हमारे चाचा नेहरू हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया लॉ बनाए। उन्होंने कहा कि जो हिंदू के साधु संत हैं वो मणिपुर में नहीं आ सकते, लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो आ सकते हैं। उसके अलावा जो वहाँ क्रिश्चियंस थे उनको SC/ST का भी दर्जा दे दिया। वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिल गई, मतलब जॉब में, पढ़ाई में, हर चीज में उनके पास रिजर्वेशन है। वो हिंदुओं की जमीन ले सकते हैं, लेकिन हिंदू जो है वो क्रिश्चियंस की जमीन नहीं ले सकते। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि वहाँ बहुत तेजी से कन्वर्जन हुआ और आज 50 साल के अंदर अंदर जो हिंदू हैं वो वहां पे माइनॉरिटी में आ गए हैं। अब माइनॉरिटी में आने के बाद हिंदू कोर्ट के पास गए, बोले भाई अब तुम खुद माइनॉरिटी में, अब हमें भी रिजर्वेशन दे दो। कोर्ट ने कहा बात तो सही है, हिंदुओं के फेवर में डिसीजन आया। इस बात से गुस्सा होकर जो क्रिश्चियंस हैं वो हिंदुओं को मार मार के मणिपुर से बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हिंदुओं का कितनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। उस बात पे हिंदू ही इतने ज्यादा भड़क गए, बोले कि आप नफरत फैला रहे हो, कि मुझे अंत में वो वीडियो डाउन करनी पड़ गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे हिंदुओं का क्या भविष्य है। Now you can see this, how the things are happening. This might have not come to your notice, but this is very, very strong prevalent in South India. They are not Hindu sadhus, but they are Christian sadhus. See this, Lingayat is a special community in Karnataka, and that is Lingayat Catholic Church. The dominant community in here is the Lingayats, and they also have been converted. Now this you can see. तानि तानि प्रदर्शन्ति प्रदक्षिण पदे व्यसुनादा इत्मगे माता पुत्रा इति मगे तन्नो जीसस प्रचोदयात् महायज्ञ महानैवेद्यं समर्पयामि. This is what is happening. They also do homas. Kraistava Brahmana Seva Samiti Trust. Yes, please listen to him. He speaks in Tamil, but the wordings are in English. Down you can see. Request Dr. J.D. Bhaskar Das to give us. திருநாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். CBS, நான் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு, தேசிய தலைமையாளர் பயிற்சி நிறுவனம். இது கொரட்டூரில் இருக்கு. இந்தியா முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வர வேண்டும். அதுதான் எங்களுடைய அடிப்படை. அதற்கு இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த மக்கள் பயன்படுத்துகின்ற அவர்களுடைய வேதங்கள், உபநிடதங்கள், அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள், இலக்கியங்கள், இங்கே புதைபொருள் ஆராய்ச்சி மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சரித்திர உண்மைகள், இவைகள் எல்லாவற்றையும் பின்புலமாக வைத்துக் கொண்டு எப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்தில் அறிவிப்பது? இதான் அடிப்படை. ஸ்ரீ கன்யகாமரியஜம் பஜ இயேசுராஜம். இயேசு கிறிஸ்து பரந்தாம పూర్వా సంధ్యా. మనకి ఉన్నటువంటి శ్లోకాల్లో మన దేవుడి పేరుని తీసేసి ఇలా చేసే వారిపై ప్రభుత్వం శాశ్వతం సనాతన. This is what it is going on. Now this video, I don't know how many of you have seen. If you want, I'll send it. This, she's a beggar. రెండు అనకూడదు, ఒకటే అనాలి. గుడి అంటే దేవుడు ఉండే, శవ ఉండేదని చర్చ్ అంటే. మీ అమ్మ ఎప్పుడైనా చర్చికి వెళ్ళిందా? వాళ్ళు గుడికి వెళ్ళి ఉండేవారు, భజన చేసుకునేవాళ్ళు, ఏదో రామకృష్ణ. అలా చర్చి తెలదు, మతం తెలదు. ఇప్పుడు అమ్మా చెప్పు, హరే కృష్ణ. విన్నారా? విడి తీసా విన్నారా? మీరు గమనించండి. Have you seen that fanatism? Even in beggars, it's a fanatism. This man is giving 150 rupees. He says, just say Hare Krishna. He says, no, I will not say Hare Krishna.
I'll give you pure money, no problem. And that money goes to church. The entire video is a little longer, so I am just cutting it short. ప్రపంచంలో ఎన్నో సంస్కృతులు నాశనం చేశారు. ఎక్కడైనా మన గుళ్ళు పాడు చేసి మసీదులు అయినవి తప్ప ఒక్క మసీదు మీద మనం గుడి కట్టాలి. అతను ఇప్పుడు హిందూగానే ఉంటాడు. అన్ని మతాలు సమానం అంటే గంగిరెద్ద తగ్గుతుంది. నీకు ఎన్ని ఏళ్ళు? 60 ఏళ్ళు. ఓకే గోవిందా. Have you seen that? In Govinda, I will not say Govinda. పట్టుదల మన లోపల లేదు. Many may not be aware of this. In 1894, Britishers leased huge parcel of land in every city at 99% to Christian institutions. All the big Christian institutions, what they are having today in every city, every place in India, they're all leased for 99 years for 1 rupee or 2 rupees. And today, after 1993, that is over. But nobody has the guts to take that land back. It belongs to India, but they have made it their own property. 27,000 acre land with Waqf board in Gulbarga. Gulbarga is a place in Karnataka. In that city, Muslims say we don't want any jobs. But we have our own land, 27,000 acre land with Waqf board, which nobody can touch. We are unaware of this. Now you have seen that South Asian Conference of Jain Christians, even they have converted Jains also. And this is what the medical doctor says, IMF chief, Indian Medical Association chief says, forget about Ayurveda and yoga, convert all patients to Christianity and there should be more Christian doctors. Openly they have the guts to say this, and we don't have guts to even oppose it. This temple is a property of public property. Church and mosque are private properties. CPM Kerala declares, CM, he is the CM, he declares that. Mandir, koi bhi loot sakta hai. Masjid and church, a private property. But the government pays them salaries. And this is what is from Telangana. యాదాద్రి అభివృద్ధి చేసింది భక్తితోనా లేక ఆదాయం కోసమా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఇవాళ యాదాద్రి లాంటి ఒక అద్భుతమైన టెంపుల్ ని పునర్నిర్మాణం చేస్తే దానికి 1000-1200 కోట్లు ఖర్చు పెడితే అది భవిష్యత్తు మీద పెట్టిన పెట్టుబడి కదా. ఇవాళ యాదాద్రికి రోజు ₹1 హుండీలో సంపద వస్తుంది. మరి అది పెట్టుబడి అవుతుందా, అప్పు అవుతుందా? దేవాలయం మీద 1200 కోట్లు అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి ఇన్ని రోజులు నమ్మించి ఈ రోజు నీ కొడుకుని బండారం అంతా బయటపెట్టాడు. మేము ఇన్వెస్ట్ చేసినాం, మాకు రాబడి వస్తున్నది ₹1 రోజుకి అని చెప్పి. అంటే దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, దేవుణ్ణి మొక్కాలి అని చెప్పి ఆలోచన లేదు, దేవాలయం అభివృద్ధి చేయాలని ఆలోచన లేదు. మరి వేరే మతం గురించి మాట్లాడే దమ్ము నీకుందా చెప్పు. Now this is what is happening. Now Rohingya football club, imagine that. Here is a Bangladeshi youth and later they change it to Mia Bhai. This is in Hyderabad. Now they don't have money for development and to pay salaries to the workers, but they have 17 crores given to imams. Hyderabad, thank you KCMR, all the 17 crores, 2 months salary amounting to rupees 10 crores already has come. This is what is happening in Telangana. It's totally ruled by non-Sanaatana Dharmis. Now you see this photo here. Here, this man is wearing a topi, but not a tilak. Nitin Kumar is wearing a topi as well also tilak. And you see this lady, Vidya Balan, a famous actress, she goes to dargahs for prayer. And this is what our secular and confused Hindus, we pray all gods. What does this mean? That means you don't have trust in any god. God is only one. And why you need to show all these things? This doesn't make you secular. This makes you confused and this makes you non-believer at all. Means nothing at all. You don't have any trust in any God. Now this man, I have seen him live also. He keeps on saying you can take birth in any community, any caste, any religion. But you just convert to Islam, you will straight away go to heaven. You may commit any mistake, any blunder, murder, rape, everything. But you become Muslim, you will go to heaven. And people fall into such trap.
Now this is one wonderful thing. It is in Karnool. Sri Sri Jagat Guru Hazrat Khwaja Sayyid Sahab Kadar Linga Sahab. Hindus go there maximum and they pay money there. And this is an Islamic conversion. Now they are saying Muslims in India have highest fertility and population growth rate. This is a fact because the reasons I will tell you in the further slides. अरब में एक भी दरगाह नहीं है और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है, तो भारत में वो जायज कैसे? कुंतुम खैर उम्मतिन नुखरिजत लिन्नास, मनुष्य समुदायത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഉത്തമ സമുദായം. Now this is two things. Let me explain you. He says there is no khabar, what you find in recently when I visited Hyderabad, everywhere I am seeing khabar, everywhere I am seeing dargahs. There is no question of having any dargah in Islam. It is anti-Islam. But India, you have everywhere dargahs are coming up. You just put something on green cloth and that declares dargah, that land belongs to them. This is what is happening. And you see Muslim Kerala, reservation Muslim 50%, SC 8%, ST 2%. This is what height it is happening, and we are, I don't know. And now this man says he's a police officer. He says you convert to Islam, there will be no traffic rules for you, no traffic penalty, and many more things, because it is a Malayalam language. Many of the listeners may not understand it, so I have not put it. Now this man is the son of ex-CM of Karnataka, Kumar Swamy, and he says that in masjid, if I pray, I get more peace of mind and my wishes are fulfilled than praying in the temple. He's Janata Dal secular. Now this is one fact you must let us realize. In India, Muslims follow Quran, Christians follow Christianity, and Hindus are busy following secularism, just to show we are secular. But they can follow anything. You cannot say, I am a proud Sanaatani. No, you cannot say. People don't want to say that. Now you see, this is a youth wing of Congress office opening in Bangalore, and what they are doing. Now this is important. Hotel name Shankara Guest House, Ujjain, Abdul Rauf Khan, Shiva Kripa, Nawab, Amrit Palace, Javed Qureshi. You can see all these names. So anywhere, all the religious places, I'll show you a last video that talks about that. All the religious places in India now, Hindu religion places, they are surrounded by Muslims and Christians with their hotels and guest houses. The names will be Hindu names. The proprietor will be a Muslim. Can you see this? I don't know how many of you have ever seen this. He is selling Ganesha Vigrahas, being a Pakka Muslim. The message is earn money from kafirs and momin ki khidmat karo. Kafirs ke paisa kamao, momin ki khidmat karo. That means you earn money from non-believers and serve the believers in Islam. Now you see, Rajasthan Congress, as a Diwali gift, it gives 25 to 25 lakhs
to madrasas. And here if they say, if they divide, we will multiply. Openly they will talk all this, and Sanatani Dharmis don't even open the mouth, and they give a blind and deaf ear. Now, I would like you to see this. Original Raghupati Raghav Rajaram. Now this is the original one. It has been twisted. Ishwar Allah Nemo has been added. We are just singing all the temples wherever Hindus only sing. And when we, but the same Raghupati Raghav Rajaram with Ishwar Allah is not sung in Islam, in any masjid, in any churches. It is haram. But we sing it. The original one has been twisted. How many of us are aware? Unless I made this program, I was also not aware of this. Now you see, this is a very famous poster in Hyderabad, CMR shopping mall. Is it not love jihad? They are openly encouraging, and government is just keeping quiet because they want to please them. This is love jihad. No, just imagine if the boy is Hindu and girl is a Muslim, there will be riots in Hyderabad. And why Hyderabad? Anywhere there will be riots. And we simply see that and we forget and we don't bother for this. And we go there and purchase the things. We are encouraging them. Judges apply constitution to Hindus and Sharia law to Muslims. Government applies taxes on Hindus and gives subsidies to Muslims. Bureaucracy apply rules to Hindus and surrender to Muslims. This is what's happening. We are just putting a blind eye, blind ear. Now you see, the mosques and churches are not touched by the government of India anywhere. Only all the temples are controlled by government, and the money that comes is taken by the government, and they give subsidies to Muslims, Christians, etc. This is what he was telling. Yadadri, the mandir in Hyderabad or wherever in Telangana. 1 crore every day it comes, and the government takes away. Nothing to do improving the temples, the other temples, or starting some Vedic schools. No, that money is used by government for their own purpose. But not a single paisa is touched by that comes in mosques and churches. You go and see them. How much money they collect in mosques and churches. Now this is, the conversion is only about Hindus. Hardly any Muslim converts Christian or Christian converts Muslim. Only Hindus are converted. I don't know. When are we going to open the eyes? Why this is happening to us? I mean majority of Sanaatana Hindus. Because we are brainwashed. Our history never taught us to be proud of ourselves. Always we are shown as losers. Nothing great happened in the country. Hinduism is full of superstition. This is what the education we have got. Even I have studied the same thing. And that is the reason, because this glorifying Mughals and whitewashing their atrocities in academia. This was the basic idea of Nehru. And he made Abdul Kalam Azad as the education minister. He was there for 10 years and he changed the total history that is taught to the students. Even now, many of us want to believe that history because we have been taught when we were young. And after that also, 20 years more, no education minister has been a Sanatani. All have been Muslims. Very carefully, very calculatively, very policy-wise, they have changed the education system. And this is being taught to us. 47 to 77, all were Muslims, and they have changed the entire history, showed India and Indians in a very poor format. 47,000 acres of India temple, Tamil Nadu alone, it is taken away. It's not there now. This man is caught by putting cow meat into samosas. He has been caught. This is what's happening, and we go on eating them.
Now you see, parking vehicle, Ramzan Mubarak by traffic police, Hyderabad. Now another one thing is happening, religious conversion through games that we'll show in the last. And you see here, this is a video where you find Karnataka chief minister and deputy chief ministers who have won because of the total Congress support and all those things, and they're sitting like this. And they are giving everything for them. The Anti-Religious Conversion Act is taken away. Now this was in 1971. Hindu ladies, they fought for Bangladesh, and Bangladesh was liberated. Now the same company has become Muslims in 2021. This is what it is. This is what they are taught. This is what we teach. It's easy to convert a Hindu to a Muslim. It is very difficult to convert a Hindu to a Hindu. Many of you, I don't know, are you taking up in the right spirit? Because something to talk about Sanaatana Dharma practice and all that people don't like now, majority. Hindus are tax bank, minorities are vote bank. This is the fact. We pay the taxes, they hardly pay the taxes. Whatever the percent of taxes they pay is minimal. The Hindus are so divided and so foolishly selfish that their majority does not count in actual politics. Very great philosopher, very great political analyst has said this. And let us see ourselves. Let us interrogate ourselves. Is he right? Now, this is what is happening. It is a democratic country. When in the government and all that, no religion. But this lady says, I will wear burqa and sit in the, and she's a SP. First Muslim woman SP from Urdu medium in Maharashtra. And all the fellows are in uniform, they're standing. I can show you some pictures in Kerala. Every police fellow, judges, lawyers are wearing that Islamic dress. Secularism, people lecture, why do you go to Shivratri, go to put milk and all that. On all Hindu religions, they comment, but nobody comments on this Bakri, where the blood is shed like anything. By seeing itself, you'll feel sympathy, sorrow, and depressed. 50% of Muslims read Quran and believe them it is the word of God. 35% Christians read Bible. Most believe it is the word of God. This was 10 years back, not now. Now most of them started reading it. Not even 1% Hindus read Vedas, Upanishads. They don't know they are divine. No wonder others convert us. Elders should read first and pass it on to their children. This is told by Professor P.A. Varghese, a Kerala Muslim who was studying on the religions. He said this 10, 15 years back. Now you can see this in Telangana. The collector Karyalaya office, a mullah is called to inaugurate that. And you will find that your chief minister standing there. You see this? This is what we are doing. Alhamdulillahi Rabbil Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-sirata al-mustaqim. This is what it is. Now 2% of population in Khalistan somewhere else, they ask for Khalistan. 18% population want to be Islamic country. If majority of India is now Sanatana Dharmis, they are satisfied if onion, potato, petroleum are cheap. They are not bothered what is happening to the country or to their Sanatana Dharma. This is something we must all think. India is the only country in the world where majority are being forcibly converted to minority by minorities. Minorities rule India. Majority doesn't rule. Now you see, I want all of you to open up this website and listen to him. What is halal economy? Halal economy is killing India. Its budget is much more than Indian budget. They earn money, and this is Vikharabad district, Hyderabad. This is from Andhra Pradesh. Halal certification. Now you see, Gopal Gold Oil.
owners are Fazal Industries. Sarvana Bhavan in Kerala is owned by Muslims. Gajalakshmi coconut oil is owned by Ashraf brothers. Parachute oil is, everybody is halal. Even Ayyappa Prasadam is halal. Means the money goes to Muslims. Halal is certification is one company where nobody else can work in that, only Muslims will work. And that money straight away goes to conversions, jihadi, etc. Now all this, including Ashirwad Atta is halal. I was talking to somebody, they said, sir, Ashirwad, the name is Ashirwad. The company is ITC, Indian Tobacco Company. It is a British company. It doesn't belong to India. Names can be anything else. We fall in for the names. Now this Parle G also is halal. Nutrella is halal. Even Pappad is halal. Now this I want you to read. Forced collection of money from non-Muslims, funding money for expansion of Islam, complete Islamization of the whole world. Buying halal products is like paying to get converted. Idli Dosa Batter is a very famous company, started only in Bangalore. This is halal. And 10% of the total income goes to the masjid. Business taken over by Muslims. Just think on this. Muslims, fruits, flowers, shoes, bangles, furniture, tailoring, mechanics, jewelries. These are all taken over by Muslims. And we give them food. We go them, purchase them. Make it a point not to visit those things which are owned by non-Sanatanis. Can you believe this? This is Krishna Hing, very famous. Krishna Hing office, New Bharat Hing Supplies. This is owned by Asma Khan Pathan, who was arrested by the NIA team because she was funding terrorist attacks. Can you believe this? So many years back, Kabul was a Hindu. 1,000 years back ago, Kandahar was Hindu. 100 years back, even Lahore was Hindu. 70 years ago, Karachi was Hindu. 50 years back, Dhaka was Hindu. And 30 years ago, Kashmir was Hindu. We do not know what's going to happen to Indian states. Now see, can you believe this? Nandaram Tiku was a prime minister of Afghanistan in 1804. He was a Hindu. Now there is no single Hindu in Afghanistan. Now this is the stamp issued by Indira Gandhi. You just read this. Asian Games. This Ottoman Muslim wrestler beating a Hindu top striker. Can you believe this? And we have been just keeping quiet. Now this is Karachi, 1920. Full village, city was full with the Shivratri Puja. Now it is vanished. Christians in the world, 220 million. And we have 33 countries for them. Muslims, 1,800 million, 27 countries. Buddhists, 6 countries. Jews, 1 country. And Sanaatana Dharma is Hindus, no land. A day may come where few people in America or Western countries practicing Sanaatana Dharma in tits and bits. It may vanish. The way that we are relaxing and we are not bothered, it will vanish. Paritranaya sadhunam vinashaya dushkrutam dharma sansthapanadhaya sambhavami yuge yuge. When I show this presentation to somebody, they said, sir, this is what is happening, Krishna will come. This is what it is. When things go bad, everything, I will be born. This is what he said in Bhagavad Gita. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanama dharmasya tadatmanam sujamya. Means what again? Whenever there is a decay of righteousness, O Bharat, and a rise of unrighteousness, then I manifest myself. So we are waiting for some Krishna to come and change the world. Krishna, please come down, save Sanatana Dharma. Krishna will not come in the form you imagine or as per your idea. He is within us, waiting for us to take action in every situation, especially in protecting Sanatana Dharma. You are Krishna, I am Krishna, I am doing my job. I am doing it every time, wherever possible I speak. You must rise, you must think, you must talk, you must meditate on this issue. How did government cheat Hindus? Please
Pay attention. Many of things may not be, we may not be aware of this. Number one, Congress anti-Hindu activities favoring Muslims and Christians. Congress brought Special Marriage Act in 1954 so that the Muslims can easily marry Hindu girls. This many may not be aware. Article 25 made religious conversion legal. You can convert anybody, that is illegal. Earlier it was problem. Took away religious education from Hindus in Article 28. Open all these articles and read them. You cannot give education to Hindus. But in Article 30, Muslims and Christians are allowed religious education. Took away all the temples and temple money from Hindus and making HRC Act 1951, which goes to government treasury. So not a single temple which is famous or which is under the government, the money entirely goes to them. They can do anything with them. Abolished Hindu polygamy divorce law. In Hindus also, there were people marrying 2-3 people and having their children. Okay, they abolished it. Fine, that we agree. But did not touch Muslim personal law. They were allowed polygamy so that they could increase their population, though it is opposed the Indian Civil Code. They can marry for hamare 4, hamare 16 bacche. Hamare बीवियां 4, hamare 16 bacche. That's what this thing is. And that's how the population is going up. 1991, Congress brought the Minorities Commission Act and declared Muslims as minority, although a majority cannot be a minority in a secular country. Can you tell me Muslims are minority? Just because today I am Dr. B.D. Patel, tomorrow I'll become Bhadrodin Ticosta Patel. I'm a minority. All the Hindus in India, they converted to Islam and Christianity and they are enjoying the fruits. Gave special rights like scholarship, government benefits to Muslims under Minority Act. 1992, Congress prevented Hindus from taking back their temples legally and took away 40,000 temples from Hindus by the Place of Worship Act. Especially these are all in South India, because South India there are many temples. In North India, temples have been built, mosques have been built over the temples. 1995, the Waqf Board Act. This is one act which everyone should know about this. Waqf Board Act gave the Muslims the right to claim any land. They can say they can come to your house and say 100 years, 200 years back, there was a Muslim this thing here, so this land belongs to us. And you have no right to fight it. You cannot go to court. Only Waqf have to decide. Please read this law. See, I'll tell you recently what happened when there was a meeting in Gujarat, municipal office in the capital of Gujarat. So one fellow said, do you know, sir, this land doesn't belong to you? Well, what do you mean? This is municipal of government land? No, this is Waqf land. Oh, go and open the records. And the record said, yes, that is taken over by Waqf. The famous Somnath temple land behind it, Muslims claim it is our land. Yes, you can't do it unless you have a law that changes it. This law says only Waqf Board people can decide whether it belongs to you or it belongs to Waqf Board. You cannot go to court. You have no right. Minorities Ministry was formed, Minority University. You cannot have majority university. Encouraging Rohingyas. This is one part which is eating very fast. Rohingya settlement in various parts of the country, especially in Northeast. Today it is in danger. The Assam is totally gone. Bangladesh is West Bengal, what is gone? Tripura, all those things are being already infiltrated by Muslims. Bihar, UP. Now coming down to Hindu Code Bill was brought after the death of Sardar Vallabhbhai Patel because earlier he opposed it. Divided Hindu society on the basis of castes. This is what the government has done so that they fight among themselves. Acharya Kripalani, if anybody knows a little bit of freedom history, they know Kripalani, called Nehru a communist and a Muslim supporter. He said, if you really were secular, then instead of Hindu Code Bill, you would have brought common Code Bill for all religions. Yes, this we accept. Secular was included in the constitution during emergency by Indira Gandhi, not discussed anywhere in the parliament. Doordarshan, earlier we were hearing Satyam Shivam Sundaram, its logo is removed. Asatoma Sadgamaya from Kendriya Vidyalaya, removed.
Ram Setu is imaginary. Ram never existed. That was affidavit given by the government in the Babri Masjid case. Now this is what is happening. Everywhere the Muslims are entering and the local governments are supporting them. Because government supports only vote bank. The only vote that really matters to the government. They are not bothered your religion, your whatever intellectual is nothing. You put vote, they will support you. Now this is what it is. Have you seen this? How many of us we go and vote really? दोस्तों पहले आप इन मुस्लिम रिफ्यूजीज को देखिए। क्या क्या सामान दिया जाता है? सामान तो बहुत सारे दिए गए, कूलर, पंखा, बहुत सारे सामान दिए गए, खाने पीने का, कपड़ा लत्ता, बहुत मतलब गर्मी है तो कूलर भी दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। क्या क्या दिया आपको और दिल्ली सरकार? दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रही है। इनके लिए सामान देने आए हो? वो प्रसाद होता है ना, कुर्बानी करते हैं, उनको प्रसाद देने हैं। आज भी 3,000 दिए। किसको? आज 3,000 रुपए दिए। अब आप हिंदू रिफ्यूजीज को देखिए। ये देखो, ये बेहोश हो गई यहाँ पे, ये देखो, हम हिंदुस्तान आए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा, देखो, ये घर तोड़ है हमारे, देखो, बांग्लादेश का बर्बाद है, यहाँ पे भी बर्बाद है आज तक। हमारा देश नहीं है, नहीं दुखी करते हैं, नहीं देश आपका। तो देखा आपने सेक्युलरिज्म। पाकिस्तान में इनकी गलती यह थी कि ये हिंदू थे और हिंदुस्तान में इनकी यह गलती है कि ये वोट बैंक नहीं बन पाए। बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जो इसका नाम है हसमत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने सुजान शेख के नाम से बनाया, मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। कहाँ बनवाते थे? बंगाल में बनाए, अभी बेचने में आएंगे ना, अभी पूछताछ होगी ना, तो आप समझ सकते हैं माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी नहीं छोड़ी अपनी। एक आदमी इलीगल घूमता था, एक वीसा पे आता था, टूरिस्ट वीसा पे। आप देख सकते हैं टूरिस्ट वीसा के डिटेल्स है। This is what this famous person is, Prashant Kishore, who is a political analyst. He was the man who made Jagan CM, who made even your KCR CM, who made many people. So when in West Bengal he was hired, whatever amount he took, he was hired, and then he came out of Bengal just 3 months before, saying that done, TMC has won, Mamata Banerjee will win. Why? Because he says this: wherever demography has changed and the ratio of Hindu and Muslim population is 7:3 or 6:4, then it is very difficult for BJP to win the elections. If BJP wants to win, they have to take 50-55% of Hindu votes, but it is next to impossible because Hindus never vote like Muslims. Muslims know how to vote, and that's why I was very confident about our win. Let us open our eyes now. Now this is what is fake news. If you spread that some masjid is attacked, you will have lot of news, media, and riots and everything. And here he says mandir is already broken, 4 mandir. No media reports it. This is the media. You can see this man Sudhir Chaudhary, Aaj Tak. He speaks very straightforward. स्कूल जाने वाले नाबालिग लड़कों के साथ खेला जा रहा है, और हमारे देश में कम से कम 4 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले नाबालिग लड़कों का। पुलिस का कहना है कि उसने अब तक ऐसे 4 नाबालिग लड़कों को पहचान लिया है जो ऑनलाइन गेमिंग के दौरान ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो धर्म परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे। जैन धर्म से था और दूसरा लड़का हिंदू धर्म से था। तो गाजियाबाद जिले के जो 2 लड़के हैं, एक जैन था, एक हिंदू था, लेकिन बाद में फरीदाबाद जिले में रहता है और भी हो सकती है, क्योंकि जिस ऑनलाइन गेम को खेलते हुए इन 4 लड़कों ने अपना धर्म बदल लिया, वो गेम भारत के युवाओं और खास तौर पर 14 से 18 वर्ष के बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है फोर्टनाइट, जिसे
एपिक गेम्स नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने वर्ष 2017 में लॉन्च है कि जिस अब्दुल रहमान को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है वो वहां की जामा मस्जिद में एक मौलाना है और मस्जिद की 15 सदस्यों वाली एक कमेटी का भी वो सदस्य है। इसके अलावा इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर और पुलिस की अब तक की जांच ये कहती है कि गाजियाबाद में जिन 2 नाबालिग लड़कों ने इस्लाम को मस्जिद में बुलाकर इनका ब्रेन वॉश किया करता था। ये पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझें कि जो आज हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं ये आज पूरी दुनिया में शायद हिंदू धर्म ही अकेला ऐसा धर्म है जिसे मानने वाले लोग ही इसकी आलोचना करते हैं और अपने धर्म ग्रंथों और देवी देवताओं पर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करता हूं और आप भी सोचिएगा इसके बारे में। हमारे देश में जो लोग अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर की जगह अस्पताल या स्कूल बनाने की मांग करते थे या फिर राम जन्मभूमि पर ही सवाल उठाते थे, इसे काल्पनिक मानते थे, वो लोग किसी और धर्म के नहीं थे, वो हिंदू धर्म के ही लोग थे। इसी तरह जिन लोगों ने रामचरितमानस और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाए हैं, उन्हें काल्पनिक बताया है, वो तमाम लोग भी हिंदू ही थे। और हमारे देश के जिन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल किए, वो नेता भी हिंदू धर्म को ही मानते थे, लेकिन हिंदू होते हुए इन नेताओं ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके अपने ही धर्म को बदनाम कर दिया। इसी तरह कि होली के मौके पर पानी की बर्बादी होती है, दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ये कहने वाले लोग मुसलमान नहीं होते, ईसाई नहीं, सिख नहीं, बल्कि ये सारे लोग वो होते हैं जिनका अपना धर्म भी हिंदू ही है। और ये वो प्रोग्रेसिव हिंदू हैं जो खुद को सेक्युलर कहलवाना बड़ा पसंद करते हैं। और अगर मैं सूची लेकर आऊं तो आपको ऐसे न जाने कितनी घटनाएं आपको लगातार मैं बता सकता हूं। जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही सबसे ज्यादा हिंदू को धर्म को बदनाम करते हैं। भारत में जो लोग मुसलमानों को खतरे में बताते हैं, वो लोग भी उनमें से ज्यादातर मुसलमान नहीं है। ज्यादातर मुसलमान आके नहीं कह रहे कि हम खतरे में हैं। मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं जो यहां आकर कहते हैं कि मुसलमान यहां पर खतरे में हैं। और यहां तक कि हिंदू धर्म से जुड़ी जिन परंपराओं पर सवाल उठाए जाते हैं, वो सवाल उठाने वाले भी सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म के ही होते हैं। हमारे देश में अगर किसी मस्जिद पर या किसी चर्च पर हमले की कोई झूठी खबर भी आ जाए तो, या इससे भी बड़ी बात यह है कि इनमें सबसे पुराने मंदिर में जो 131 साल पुराना शिवलिंग था, उसे सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गई। और यह सब कुछ 31 मई को रात के अंधेरे में किया गया। और यह वही जिला है जहां से मोहम्मद साहिल खान को गिरफ्तार किया गया था। वही मोहम्मद साहिल खान जिसने राहुल बनकर अभी पिछले ही हफ्ते दिल्ली में 16 साल की साक्षी की सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद गोद कर हत्या की थी। विपक्षी नेताओं को भी भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नजर नहीं आ रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं। वर्ष पूरे देश में एक फेक न्यूज फैलाई गई थी कि इस हिंसा के दौरान मुस्लिम महिलाओं का रेप किया गया, उनकी हत्याएं की गई और एक मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद मस्जिद में आग लगा दी गई और इसके बाद बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। यह फेक न्यूज थी। इस फेक न्यूज को तब हमारे देश के विपक्षी दलों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और तब 28 अक्टूबर 2021 को राहुल गांधी ने खुद एक ट्वीट किया और लिखा कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदुओं के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी है। सरकार कब तक अंधी और बहरी होने का नाटक करती रहेगी। यह ट्वीट उस समय राहुल गांधी ने ही किया था। उनके अलावा और भी बहुत सारे ने चिंता जताई थी। बाद में पता चला कि मस्जिद पर हमले की खबर गलत थी और यह एक फेक न्यूज थी। यह जानकारी खुद भारत के गृह मंत्रालय ने दी थी। लेकिन आज ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस देश में वर्ष 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत का बंटवारा करवाने में कामयाब हुई तो आजादी के बाद इस पार्टी को भंग कर दिया गया। भारत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहते हैं और इस पार्टी के संस्थापक थे मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल भारत के बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य थे।
और वर्ष 1945 में वो मुस्लिम लीग की मद्रास इकाई के अध्यक्ष भी रहे थे। लेकिन जब बंटवारे का ऐलान हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की जगह भारत में रहने का फैसला किया, यानी वो जिन्ना के साथ पाकिस्तान नहीं गए। Now this, I don't know how many of you really understood Hindi. Most of you might have understood. If there is any questions, we can ask at that. Now, what is Hindus' attitude as per one survey conducted all over India? Their concentration in life is only on some education, some degree, get a decent job, especially software. Fat bank balance, car, good flat or house. Financial independence, settle out of India. Separate from parents. Don't vote. Even if they vote, it is only on caste basis. Country is the least concern, whatever may happen. Religion is not at all a point in their life. Marriage only after 30-35 years. This is why Hindu population is coming down. Because medically I'm telling you, the best time for a girl to conceive is between 17 to 25. And Muslim people marry their children, girls by 20, 21, 22 years, they marry. And by 30, they have 3 to 4 children. Whereas Hindu girls, today they wait up to 30, 32. I have to build up my career. All these things come up. That's a separate points we can discuss. Children, no, they don't want. Hindus don't want children. No, maximum 1, rarely 2. Not very proud of their language or customs, and they would prefer speaking English at home. And this is especially more in Andhra Pradesh and Telangana. They feel proud if they speak English at home. They are not at all proud of their language. Want to be American, European, or whatever it is, but they don't want to be Indian. Lot of people converting to Islam, Christians, when asked, parents say, what can we do? It is their wish. And above that, what difference it is going to make to us? This is how things are happening. They don't want to know anything about Sanaatana Dharma and Hinduism. Even now, in the entire audience, whatever we have, just let us think ourselves. Except we are born in Hindu family or Sanaatana Dharma family. Why we are Sanatanis? Can we give 5 reasons? Let us discuss in the end. Maximum Hindu means what? Going to temple and doing some puja and doing this, taking prasadam, coming back. That is, religion is over. Why the puja is giving tirtham? Why is giving only in right hand? Why not? Nobody asks, no, hey, avanni adakurdu. Adi Vedantamu, manaku artham kaadu. Artham kaga yadava, meeku manak telidu, manak man adagam. Vadike telidu, purohitudike telidu. They don't want to learn any shlokas or spend some time in reading Vedas or Upanishads. They question what is the benefit by knowing all this. Recently, 2 weeks back, I addressed this same subject. One of the engineering college students. Somebody was happy. Somebody said, "Sir, we'll try to know." One boy came and asked me, "Sir, why should we know all these things? What is the benefit? It will not help us in getting a job." That means his entire cost is only job. Then we have to convince him. What is your individuality? तुम्हारा असलियत क्या है? तुम्हारी हकीकत क्या है? What are you? You lose your individuality, your personality. You can be like any robot. Basically, they do not have a complete idea of Sanaatana Dharma, Hinduism. If at all anything they know, it is vague. Children's question, parents are not able to answer. If a child questions, parents should be able to answer why these customs are there. Demography of the country is changing and they are least concerned. Those who know little mantras or Vedas, they are unapproachable and highly egoistic. Most of the Purohits, most of the Pandits, those who know a little bit of Vedas, they are highly ego. Entra, yen kulam vadidi, neen enduku cheppala, vadochi na kaalak namaskaram cheyala, tarvata nenu cheptanu. This type of egoism is too much. They don't want to teach easily to others. If at all they do, they put a lot of conditions. They are more bothered about castes, and in caste, subcastes.
अरे हम हिंदुत्व की बात करते हैं, एक परिचित है, उसकी लड़की ने, वो हिंदू है और उनकी लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपने कुछ बोला नहीं, कुछ बात नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि काफी डिस्कशन हुआ, जब मेरी लड़की ने कुछ मेरे को बोला तो उसके बाद मैं शांत हो गया। उसकी लड़की ने ये बोला कि मैं 1 साल से उनके साथ रिलेशन में हूं और इस 1 साल में मेरे को उसने आयत सिखा दी, आयत में क्या क्या होता है वो सिखा दिया, कलमा पढ़ना सिखा दिया, कलमा में क्या क्या होता है वो बता दिया, नमाज करना सिखा दिया और नमाज पढ़ना सिखा दिया और उसके पूरा प्रभाव मेरे को बता दिया। लेकिन आपने 23 साल में क्या बताया मुझे? आपने तो कुछ नहीं बताया। लड़की की बात में दम था। This is it is. क्योंकि हिंदू सिर्फ बोलना या कहलाना ही मायने नहीं रखता है, हिंदू के बारे में बताना, उसकी गरिमा को बताना, उसके बारे में बताना, पूरा एजुकेट करना हमारे को, हम बच्चों को भूल गए। अभी आपने बोला कि हमको नॉलेज नहीं अपने रिलीजन के बारे में, दैट इज ट्रू, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें नॉलेज नहीं देते हैं। हाँ, बोल रहे हैं वो कि गीता रामायण टीवी पर आती है, पर बैठकर देखता कौन है, हमें पढ़ाता कौन है? ये लोग पढ़ते हैं अपना इस्लाम में कुरान और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इनकी बुक्स होती हैं, इनको बचपन से पढ़ाया जाता है, वो तरीके सिखाए जाते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स ना इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर पर इतना मतलब एम्फेसाइज करते हैं, और हमें इंग्लिश मीडियम एजुकेशन मिले, सेंट वाले स्कूल्स में पढ़ें, कैथोलिक स्कूल्स में पढ़ें, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ें, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको ये नहीं सिखाते। यही गलती है कि अब जब हम बड़े हो जाते हैं हमें कोई भी गुमराह कर देता है, कोई भी बोल देता है हमसे कि भाई तुम्हारे यहाँ तो राम ने ऐसे बोला है, तुम्हारे यहाँ तो कृष्ण ने ऐसे बोला है, तो हमें क्यों नहीं बताया जाता? नहीं बताएंगे तो हम तो फिर डाइवर्ट हो जाएंगे ना, कोई भी हमें बहला लेगा। इसलिए गलती देखिए ओल्डर जनरेशन से लेकर अब आई है हमारे पास, अब हम समझ रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब इस जनरेशन के ऊपर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इस चीज को किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अगर आप आगे लेके जाएंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, और आने वाली जनरेशन, जो अब आने जनरेशन आ रही है, छोटे बच्चे, उनको अब हमें कैसे ट्रीट करना है हमारे ऊपर है। She is the daughter of Bipin Rawat, the person who was killed in the helicopter attack from Army General. Now this is what it is. One Muslim lady sent this. आपकी विवाहित महिलाओं ने माथे पर पल्लू तो छोड़िए, साड़ी पहनना तक छोड़ दिया, दुपट्टा भी गायब। किसने रोका उन्हें? हमने तो तुम्हारे अधोपतन नहीं किया, हम मुसलमान तो इसके जिम्मेवार नहीं है। We are leaving everything because we don't respect our culture in the name of modernity. Now let us think how many times we have taught our children puja vidhana, discussed mantras. At least let us start now. See, they do all this. This is a foreign country. India though much more. I have so many violent videos where they are teaching their children by beating them the Quran. Today our mindset has to be changed. The Pandits, Vedic scholars can be more approachable and teach everyone, those who want to learn. Don't purchase anything from CMR, Lulu, or any person who's doing Muslims doing business. Should not visit Dargah. Anybody, I don't know. Only Hindus visit more Dargahs than the Muslims. And friendship with Muslims can be only business related. And if there are family relations, they should be very carefully monitored. I have a lot of Muslim patients. They swear by my name, but I know where to keep them at a distance. I go to their marriages in dhoti and kurta, and I address them in Hindi, Pakka Hindi. See how much money comes in mosques and churches. There is no tax on this money. Only temple money is taxed. Government gives salary and pensions to clerks from the temple money to Muslims and Christians. Donations given in mosque is used in jihad against Hindus. Hindus are living in casteism with closed eyes to the various attacks happening. Now this is what it is. Muslim friends. ये मुस्लिम लड़की है, ये हिंदू लड़की है। इस लड़की ने इस लड़की की सेटिंग इस मुसलमान के लड़की से करवाया। This is what happens when you make Muslim girls take very nice with Hindu girls. They make friendship. They introduce to their brother or anybody Muslim boy so that you get close to them and then whatever happens to happen. Now this is what it is. Mazar and
what do you call these things are there. They are started by Muslims, khabars and all those things, dargahs. But Hindu supports them by going there, paying money, all those things. Now this is what I want you to see. और मैंने कहा पढ़ लेनी चाहिए थी, बिकॉज आप देखो बॉलीवुड भी आजकल यही सिखा रहा है. कुछ कुछ होता है. फिल्म थी शाहरुख खान की, उसमें उसकी बेटी की मन्नत पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर वो नमाज पढ़ने लग जाती है और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है. बाप हिंदू, मतलब बाप का कैरेक्टर हिंदू, लड़की हिंदू, और उनकी मन्नत नमाज पढ़ के पूरी हो रही है. एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों पे सीरीज बनी थी, काबुली वाला. तो उसमें काबुली वाला नहीं आता थोड़े दिन, तो लड़की उसकी याद में नमाज पढ़ने लग जाती है. और ये वाला किस्सा ओरिजिनल रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी में है ही नहीं. अनुराग बासु जो डायरेक्टर हैं वो या प्रोड्यूसर हैं वो सेक्युलर थे, उन्होंने वर्जन देखो दूसरी साइड. सर्फ एक्सेल वाले जब होली का ऐड बनाते हैं तो उसमें एक होली का दिन है, मुस्लिम बच्चा जा रहा है, तो हिंदू लड़की उसको बचाती है कि यार इस पे कोई रंग ना लग जाए, कि रंग लग जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. कि यहाँ तो हिंदू लड़के तो नमाज ही पढ़ रही हैं, पर उन पे रंग भी नहीं डाल सकते आप. उनके बिल्कुल शरिया कंप्लायंट ऐड बन रहे हैं. नमाज पढ़ कर आता हूँ. तो इस थॉट प्रोसेस को आप समझो, ये वैक्यूम में नहीं हो रहा है. और अलीगढ़ का किस्सा है, तो उसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है. अलीगढ़ में लड़की को फोर्सफुली कन्वर्ट, अलीगढ़ का तो खुद वो शहर खुद ही फोर्स करते हैं, इतने हिंदू मारे कि 3 टावर है उस पे उनको ओरिजिनल स्थिति पे, तो आउटरीच हो गया. ऐसे कैसे कर सकते हो. हमारी गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, ये क्या तहजीब में बाबर क्या रेत रेगिस्तान से लेके आया था. उस शहर का नाम इलाहाबाद कर दिया. उसका नाम जहाँ संगम है उसका नाम इलाहाबाद कैसे करा जा सकता है. उसका नाम आप बदल देते हो. तो खिलजी ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी जला के जिहाद करा था वो मिट जाएगा क्या. कल को आप अहमदाबाद का नाम बदल के कर्नावती कर देते हो, तो अहमद शाह ने जो आपका भद्रकाली मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनाया, रुद्र महल तोड़ के वहां पे जामा मस्जिद बनाया, वो मिट जाएगा क्या. औरंगजेब रोड का नाम आप बदल देते हो, तो औरंगजेब दिख रही है आपकी इनकॉम्पिटेंस. अब वो कितने निकम्मे लोग थे कि सेंस ऑफ एस्थेटिक्स ही नहीं, कि मंदिर गया है मुगल्स ने, कि मंदिर तोड़े उस पे सफेद टोपी पहना दी. आप मथुरा में देख. Now this is what it is. In the Bollywood or any Telugu film, everywhere it is shown. Brahmin, a cunning priest. Marwadi, miserly shopkeeper. Sikh, Parsi, joker. South Indian, Gorkha, clown. Anglo-Indian, drunk. Marathi, illiterate bhai. Gujarati, heartless businessman. Christian, noble padri. Always the high, noble padri. And Muslim, generous Maulvi. And these are all the films which are anti-Sanaatana Dharma, and they are insulting it. One film which was showing the facts, truth, it becomes a big rage. So never ever see films made by like this. Ahimsa paramo dharma, this is what is taught. But the next sentence nobody teaches. Dharma hinsa tathaivacha. We need to protect ourselves. Shastra or Shastra. दोनों की आवश्यकता है. We need Shastra and we need also Shastra. Let us start wearing tilak. Everyone should have. That's a separate session we'll take on what are the rituals and what is the relevance. Now, Muslim openly wears a topi. Why Hindu cannot wear a tilak on the matha? And you see all these things. Now, strong points for Muslims. They strictly adhere to basic principles of Islam. They forcibly teach Quran Arabic to children. Parents can be from any background. Very rich, educated Muslims don't question Quran or Hadith. Girls are married at the age of 20 and boys maximum 25, so their productive is more. The community supports every Muslim, though they have differences between them. But in the name of Islam, they are one. Are we one? Let us think. Majority don't speak English at home. We take pride in speaking English at home. A Muslim is safe in Hindu colony, but not vice versa. Some steps to prevent conversion. No single individual can do it. Each one of us should be a missionary. Government that rules India are least interested in preserving its culture and heritage. Educating the parents and making them to be more practicing Hindu. This is important.
educating the youth of the benefits of practicing Hindu culture, educating people on the damage done to nation and culture by conversion, convincing and influencing the media not to target Sanatana Dharma. Let us think, how can we restrain Hindus visiting from churches and mosques? Conducting workshop for youth on these issues, and they will come out with better solutions. In our profession, let us sensitize our clients on this issue. As a doctor, I speak. A lawyer should speak. A chartered accountant, anybody should speak. We are members of many organizations. Let us broach this subject and create consciousness everywhere. We don't want to hurt, but we want to make our own people conscious about this. Let us use our way of greeting people. Instead of saying hi, hello, let us say namaste. When politicians come for canvassing for their party, we should question them, their role in saving Hinduism. This is what we do in Karnataka. We have a forum. We call politicians and ask them so many questions. Then only they will understand, yes, people are conscious now. They want also this. Distributing Om and Ganesh lockets, small spiritual books as gifts for any occasion, for any marriage. Don't see marriages today, reception. They have everything. Earlier it was gift to give them saris and utensils in the marriages for them to run the families. Today they don't need that. They need only your culture. So give these things. In the car, hang your Om or Ganesh prominently. We should not hesitate to speak vociferously against conversion. Correct interpretation of the word Sarva Dharma Samabhav. It is not that all religions are same. If all religions are same, why do we need so many religions? Christians invite many Hindu friends for Christmas, and there a pastor comes and tries to indoctrinate and influence. Hindus going to such places should vociferously speak against such things and confront them. I was one of the victims. One of my good Rotary friends, Hindu, Brahmin, married a Christian. They celebrate Christmas and they invited me. They invited a wrong man. We had to talk to them and say, what are you doing? Pujaris should be sensitized to the effect of conversion. They should not discriminate, but rather to be more close, talk to people from lower strata, talk to them with consoling words, be a guide to them, insist them to visit the temple more frequently. Pray, no, such things should be avoided as far as possible. Religious leaders, Swamis, Mathadishas, to interact with the so-called Shudras or Adivasis, where the conversion is rampant. They should mix with them and visit them often. There should be some programs like bhajan, some homas in their areas, and involve them. In slums, encourage them to perform such programs, and we should participate in them, sit with them, eat with them, and move around. Swamiji should come there. They may openly speak about conversion, trying to speak about religion in the groups. Now, this is, I think, last. आज हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है हमारे अपने ही हिंदू। जहाँ एक मुस्लिम बच्चा यदि मस्जिद जाता है तो कुरान भी पढ़ता है, उसे उर्दू भी आती है, और क्रिश्चियन बच्चा यदि चर्च जाता है तो वो बाइबल भी पढ़ता है। लेकिन हमारे हिंदू बच्चे, जिन्हें ना संस्कृत आती है, ना वेदों का ज्ञान है, ना रामायण आती है, और ना ही महाभारत का ज्ञान, जिनका मस्तक तिलकहीन है, जिह्वा मंत्रहीन और घर शास्त्रहीन है, और यदि घर में शास्त्र पढ़े भी है तो वो लाल कपड़े में लपेटकर एक कोने में पड़े हैं। और जब इन लोगों को अदर कम्युनिटी टारगेट करती है, तब ये लोग जवाब नहीं दे पाते और बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिन्होंने कभी सनातन धर्म के शास्त्र खोलकर भी नहीं देखे, ऐसे लोग और उनके बच्चे खुद को हिंदू कहकर अपने ही धर्मशास्त्रों पर उंगली उठाने लगते हैं। सच तो ये है कि जो पढ़ेगा ही नहीं वो जानेगा कैसे, और जो जानेगा ही नहीं उसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। द केरला स्टोरी भी यही मैसेज देती है कि अपने बच्चों को धर्म का मूल से ज्ञान दीजिए और उन्हें धार्मिक स्थलों पर ले जाने के साथ साथ उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए प्रेरित भी कीजिए। केवल सोशल मीडिया पर #सनातनी लगाने से काम नहीं बनेगा। यदि संस्कृति का जागरण चाहिए तो अपने शास्त्रों की ओर लौटिए। ये मकान बनाने लग रहा है, हाँ, बड़ा मजबूत बना रहा है, हाँ, लेकिन यो हिंदुस्तान में रहेगा ना रहेगा? क्यों? क्यों? अरे जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, तुम्हें लगा ये रहेगा हिंदुस्तान? जल्दी वो पाकिस्तान बन जाएगा। साहू, अगर देश को बचाना है तो ये पकड़, हम दो हमारे दो तो सबके दो,
ये कानून का समर्थन करना है और अपने देश में ये कानून लागू करवाना है। हिंदू जब Just see जब this. घटा What is तब तब happening? कटा, और हिंदू जहां जहां कटा हिंदुस्तान वहां वहां मिटा। और जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के अभियान में सुरेश चौहान के का कौसल्य सुपरा रामपूदा संध्या पदपदे उच्चिष्ट वरदा काला गत्ययन्दे वंदिगम कुच्चिक्क कित्त गोविंद कुच्चिष्ट वर्वत्ते कौसल्य सुपरा रामपूदा संध्या पदपदे उच्चिष्ट वरदा काला गत्ययन्दे। When I played this video, somebody was telling she's not uttering proper mantra. I forget about mantra. See the sanskar, see the bhakti that she's having the child. This is what we need to inculcate. Let them speak anything. At least they will start learning things. They start developing a confidence, start developing a faith and dharma. साउथ में अब ये ट्रेंड हो रहा है, गल्फ के मनी के वजह से पीपल आर पूलिंग इन रिसोर्सेज टू थ्रो मनी एट वॉट एवर प्राइस दैट इज आस्क्ड, ताकि रियल एस्टेट इनके हाथ में आ जाए। जब आप विकेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खरीदने वाला ऑलरेडी है वहां पे, और वो अपने लिए नहीं खरीद रहा है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए खरीद रहा है। सो द स्ट्रैटेजी विल बी दे विल कम। आपके रहने के तौर तरीके और उनके तरीके अलग हैं, और आप में गट्स नहीं है उनको रोकने के लिए, तो पहले इस जगह से एक फैमिली जाएगी, फिर दूसरी फैमिली जाएगी, ऐसे ही होगा। इन प्लेसेस लाइक जयनगर इन बैंगलोर, in places like Mylapore in Chennai, in all these places, whoever I can reach out to, I'm telling them, don't be such myopic idiots. Find a way to retain your presence here. This is the primary call right now. वरना आप किसके लिए लड़ रहे हैं, सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो what is the point? It's not as if they're being kicked out, they're going on their own. So in South, मंदिर के बाहर सबसे पहला जो सर्कल होता है वो ब्राह्मणों का सर्कल होता है, क्योंकि वहां पे पंडित रहते हैं. It is called Agraharam. Most of the Agraharams in Tamil Nadu are now Muslim dominated. In places of Sanskrit learning such as Kumbakonam, Tanjavur, Madurai, all these places, these are places where barely 70 years ago there used to be equivalents of southern Kashi. Gone. अब सुनने में आ रहा है कि हरिद्वार में भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं है, उत्तराखंड में सिचुएशन कुछ अलग नहीं है, right? First thing, stay your ground, don't leave. Now, this is what is happening. Now let me tell you, Sri Shailam, how many of you have gone? All the lodges and hotels around Sri Shailam Shiva temple is owned by Muslims and Christians. Name will be Hindu, but they will own. I have experience in Rameshwaram. We booked the hotel in Hotel Rameshwaram, but that belongs to a Muslim family. So we should be very conscious about that. Whatever we may believe or not believe, follow or not follow, as an individual Hindu, we have to support the collective Hindu cause. Only collective Hindu can prevent the damage. Vote for the country and culture and not for your caste. Encourage young voters, everyone, to go and vote, register, have a voter ID, and see that they go and vote it. Now, presentations and workshops on many subjects: man-mind mentality, Vedic sciences, India unknown, what to eat, when to eat, the science and power of Namaste, science in Sanaatana Dharma, rituals and relevance, mantra and a science of mantras, leading a happy life, old age is advantage, and many, many more subjects on this we speak. Please make a note of my number and my email ID. Pass it on to people. I can come and address in institutions, in any gathering, in any language of India. I can speak more than 15 languages, including Sanskritam. For me, no language is barred, no age group is barred. We change as per the audience are there, and we try to convey the message what we want. Now it's exactly 5:30. Amarendra Garu, Dhanyavadaru, thank you very much. If any questions are there, please encourage them to ask. And this is where we close the presentation. Okay, ధన్యవాదములండి. Okay. Right, Chapani. In the presentation in a detailed way of the current affairs.
Now, anybody wants to ask questions, you can raise your hand. Any questions if you want to ask? Yes, Mr. K.V. Rao ji has raised his hand, sir. Digitally raise your hand. K.V. Rao has raised. Mr. K.V. Rao, Srivad. KV Rao. Okay, I'll unmute everybody. You ask questions. Okay. Okay, unmute yourself and ask questions. Namaste. Anybody can ask the question, Guruji? Yeah, go ahead, Saugandhi. Okay. Namaste, Namaste ji. I have one Okay. question. In our own group, Yes. even Yeah. in this small group, there will be a few of us who believe we are secular citizens, and they will counter us with immediate argument like, you are being myopic, you are being short-sighted and all this. How do we talk to them? Like, they come back with a very big, it's like a slap. So do you hold your ground, or do you talk, keep quiet? Saugandhi ji, I am known for speaking straight. And it is not you. The question is very simple, and I have faced it many times. In my Rotary Club itself, I have faced. But you see, I am speaking with the facts and figures. Only thing, the education what we had, I told you in the earlier, I showed you, we have been ingrained. I am Nija, Parovet, Gananam, all those things are there. But when it comes to practicality, what is happening, it is your right to support, and you should, they will slap. See, don't think that everybody will accept my version. But we should try to make them realize the situation. Is it right or wrong? Now, I showed you one poster about in Telangana where a Muslim boy is marrying a Hindu girl. Is it okay? No, Is it okay? Why not reverse? Let the boy be Hindu and girl be Muslim, and they will let her become Hindu. Yeah, I understand. I understand, but the person will come back with an immediate retort. But I try telling them the only secular person in this universe is a Hindu who says everything leads to God. But still, I need to stand up for myself, and we need to be a collective Hindu force. But they'll start blaming the BJP or pulling down some politician. It makes no sense, actually. It's like frogs fighting, inviting the snake. Saugandhi ji, you are giving an example. I do understand. And if you have seen my each slide, in the beginning I said, it is not easy for one person to handle this. It's a collective effort. Somebody will shout at you, somebody will shout at me, somebody will even discard me, somebody will boycott me. This will happen, and this we have to suffer, because this is what we have, by just fear, by just scared of this thing. Don't talk. This thing will not happen. This will not be allowed. We have to speak. And we have to speak with authority. We have to speak with the facts and figures. You just tell them, okay, everything I is secular. Why only I should be secular? Why you should be communal? Now you see, I'll tell you, this is what we need to ask. Now see, 80% of the Muslims, they wear the topi and gaddam. Why we are afraid of having tilakam? This is what we need to. Why we are afraid of talking mother tongue at home? Now let us study in our own family. Let us see how many people can talk 10 sentences in your own mother tongue without mixing English words. It's not possible. We have to practice. See, out of the fear that somebody would oppose us, I can't stop this. I will be doing it. People will oppose me. Saugandhi ji, it needs a lot of guts. Now it needs guts in India. See, my grandchild is in Germany, and she says, where have you thrown me? This is a third-class country. I don't want to be in Germany. I want to come back. See, first of all, what I said, have we taught our children something about the puja vidhanam? Why do you offer flower? Why don't you offer something else? Why do you put water? Why do you do namaskaram? Why do you hold the tirtham like this? We don't know ourselves. Yes. You do like this. It is wrong. Many of the I have seen a Purohit. You should not do that. All these things, first we should understand, and we should explain them. They will question. Today's children don't accept. See, we have accepted, our forefathers have done, we have accepted. But now children question.
దానికి ఫోన్ చేస్తాను, అది కూడా వస్తదేమో కింద పత్రికకి. సో మనము మనకు అర్థం కావాలి. Yes, ma. Saugandhi ji. Dhanyawad. I wanted to check. I have part of the Matru Bharati in Rashtrotana school. I'm going to ask if we can in Bangalore. I'm from Bangalore. I'm going to ask if we can invite you for one session of to talk to the Matrus. Definitely. Saugandhi ji, you speak Kannada or you speak Telugu? I speak Tamil and Malayalam, but I am from Bangalore. I can speak Kannada. Malayalam. You take down my number. Kannada. Yeah, I've taken down, Ji. I've taken down your number. Yes. So I will get in touch with you. Dhanyawad. Please do. Dhanyawad. Yes, K.V. Rao ji. Patel ji. Yes, sir. No, one second. One second answer to Saugandhi ji. I would like to interfere here. Please. Saugandhi ji, I know that you have got the clarity on Sanaatana Dharma. I know your question. I understand your question and your problem also while facing the people. What I suggest is have clarity on Sanaatana Dharma principles. That's what our Patel ji has told also. Sanaatana Dharma మీద basic principles clarity మనం అవగాహన చేయడం కోసమే మనం ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎంత ఈ సనాతన ధర్మ సెషన్స్ అన్ని కూడా బేసిక్ వర్డ్స్ మీద సనాతన ధర్మం మీద మన శాస్త్రాల మీద క్లారిటీ క్రియేట్ చేయడం కోసమే వీఆర్ కండక్టింగ్ బై హ్యావింగ్ ది క్లారిటీ ఆన్ అవర్ శాస్త్రాస్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బేసిక్స్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. సో if somebody is facing this problem, you have to make him understand the basic principles of Sanatana Dharma correctly. Then he will be able to face it. Unless you have a clarity on these basic principles, you will not be able to face them. And the second thing is you should be bold enough to talk. Don't take back. That is one very important factor Prabhakar ji has rightly put. We should have guts. We should stick what we are. Only thing we should speak right. Now, another point, sir. Can I add, Prabhakar Rao ji? Prabhakar Rao ji. Go ahead, sir. Now, for example, we say secular. We say all those things. We say I will secular. You be also secular. Sarva dharma samana means I must be equal to you. There they will come in between. And the basic objections for this, as Saugandhi said, is only from Hindus. Muslims, Christians are not bothered. I have addressed a Christian church. I have addressed church in this man for your information in Indranagar. And I was had the guts to answer. Yes, Rahul, K.V. Ravji. Yeah. Namaskaram, Andy. Namaskaram. It's a very wonderful compilation, and I must appreciate. Today, had I not joined, I would have really thought that I would have missed a very great lecture. Thanks to Prabhakar Rao garu for arranging such a lecture. The thing is, your compilation is too good and explanation is also too good. And I must clarify one. I am from Hyderabad. Yes, sir. That advertisement which you are seeing that. Yeah, I have shown it. Yeah. Yeah, that is actually the son-in-law of that owner shop is now Muslim. He trapped his girl, his daughter, and got married. This is what I read in a newspaper. Sir, my point is not the advertisement. My point is how we are doing it, how we are facing, why Hindu organizations are not opposing them. Nikalo isko. Yes, this is what I'm telling. It's absolutely right. Even on individual basis also I can go. I am an advocate. I have guts also to go to also to approach them and say that because many people I tell in many ways in a smaller way or a bigger way also I don't mind talking in forums. I speak in every boldly. But the issue is here the basic principles of Sanatana Dharma that as Dr. Prabhakar Rao was mentioning. తీర్థం ఎందుకు తీసుకోవాలి, తీర్థం ఎట్టా కారణం ఏంటి, తీర్థం ఎట్లా తీసుకోవాలి, మళ్ళనేమో నమస్కారం. సార్ దీనికి నేను ఒకసారి ఇక్కడ సనాతన ధర్మం గురించి నేను మాట్లాడాను. సీక్రెట్స్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ దాంట్లో చాలా వరకు స్పష్టీకరణ ఇచ్చాను. కావాలంటే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వేరే ఏదైనా ఇంకోటి నేను ఏమంటే ఇక్కడ అందరు హూ ఆర్ ఆల్ లిజనింగ్ టు మీ దే కెన్ ఆర్గనైజ్ మై టాక్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫోరమ్స్ as far as Zoom is concerned. And if you want me to visit any place in India, I am prepared to do that.
Only thing, my traveling expenses you have to bear. That's it. Otherwise, I'll come anywhere. So, Rao garu, నేను లాస్ట్ టైం చేశాను సనాతన ధర్మ సీక్రెట్స్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ అని. అది మీరు ఒకసారి వింటే అంత స్పష్టీకరణ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా అవకాశం దొరికితే మనం ఈ రిచువల్స్ చేస్తాము, బొట్టు పెట్టుకుంటాము, యజ్ఞోపేతం వేసుకుంటాము, ఎందుకు వేసుకోవాలా దీని గురించి నేను మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడతాను. రైట్ సార్? చాలా బాగా ఎందుకు మీరందరూ ఇష్టపడరు బొట్టు పెట్టుకోవడం నాకు చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై కామన్ కాంప్లిమెంట్స్, ఐ మీన్ కామన్ డిస్కషన్ ఎవ్రీవేర్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఐ టెల్ వై యు ఆర్ వర్రీడ్. వాడేమో 30 ఏళ్ల వాడు కోర్టులోకి వస్తున్నాడు, గడ్డం పెంచుకుని వస్తున్నాడు. నిన్న దిస్ ఈస్ కోర్ట్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్. వాడు గడ్డం పెట్టుకుని వస్తున్నాడు, మనమేమో మన వాళ్ళేమో ఎవరు బొట్టు పెట్టుకోరు, ఏం చేయరు, అసలు మాట్లాడడానికి వాడి ఇది ఇంత ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పేసి నేను ఎస్టర్డే మార్నింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆల్సో ఐ వాస్ టాకింగ్ ద సేమ్ థింగ్. మీరు చాలా వండర్ఫుల్ లెక్చర్ ఇచ్చారండి. నేను ఐ విల్ మేక్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు అవర్, బికాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రికార్డెడ్. మీరు లాస్ట్ టైం చెప్పినటువంటి సెషన్ ఏదో నేను మళ్ళీ వింటాను. నేను ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డాక్టర్ ప్రభాకర్ రావు గారు ఫర్ అరేంజింగ్ దిస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అమరేంద్ర గారి దగ్గర ఉందండి, అమరేంద్ర గారి దగ్గర లింక్ ఉందండి, పాత లెక్చర్ అది తీసుకోండి. వాళ్ళు రికార్డెడ్ నేను తెప్పించుకుని తప్పకుండా వింటాను. నేను ఐ విల్ ఆల్సో ట్రై టు సీ దట్ ఇఫ్ ఎనీ లెక్చర్ ఆఫ్ యూ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద సెషన్స్ హియర్ ఇన్ ఎనీ ఫోరం సార్. బి ఇన్ టచ్ విత్ మీ, బి ఇన్ టచ్ విత్ మీ. చాలా చాలా బాగా. యా, ధన్యవాదాలండి. ఐ సీక్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్, ఐ టచ్ యువర్ ఫీట్. So nice sir, it is all Paramatma. He is making me to say this. He says నీవు బతుకున్నంత కాలం ఇదే పని చేయరా, పేషెంట్లు చూస్తావు, అది విషయం వేరే, అది నీ వృత్తి, ఇది నీ ప్రవృత్తి. చాలా బాగా చెప్పారండి. మాకు కోటేశ్వరరావు గారు, గరికపాటి నరసింహారావు గారు, గారు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నారు సమాజానికి. హిందూ ధర్మాల గురించి చెప్పడంలోనూ, రామాయణం, మహాభారతం, భాగవతం ఇవన్నీ. బెంగళూరులో 3 సార్లు పిలిచానండి. మేము పిలిచాం కోటేశ్వరరావు గారిని, గరికపాటి గారిని. ఇప్పుడు ఒక వారం మేము వైకుంఠ తిరుపతి వైభవాలు ఇక్కడ చేస్తున్నాం, ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ లో. మీరు చాలా ధైర్యంగా చేస్తున్నారు. I once again offer my pranams and touch your feet and I seek your blessings also. Thank you very much and I won't take much time. Sarva brahmarpanam. Anybody else sir? Anybody question? Any other question? Vivekananda garu. Yes, Vivekananda garu. అన్మ్యూట్ అయిందండి. గురుగారికి నమస్తే. నా పేరు ప్రొఫెసర్ వివేకానంద, ఐఐటి ముంబై, మళ్ళీ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ టెక్నాలజీ, ఇస్రో సైంటిస్ట్ అనమాట. ఓకే, చాలా సంతోషం సార్. సార్ ఏం సార్, నేను కలాం గారి జతలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన సంస్కృతం చాలా సరళంగా మాట్లాడతారు. నాతో ఎప్పుడు ఆయన సంస్కృతంలోనే మాట్లాడేవారు. ఓకే సార్, ఒకటేంటంటే అవును, నాకెప్పుడు ఫిజిక్స్ తీసుకునేటప్పుడు క్లాస్ లో సైంటిస్టులకంతా చెప్పి ప్రకృతి గురించే ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేది. విష్ణు కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యస్తక. చూడండి నాన్న, బయట చూడండి, ప్రకృతిలో అంటే విశుల్రు వ్యాప్తవు అంటే ధాతు కూడా చెప్పేవాడు ఆయన. విశుల్రు వ్యాప్తవు, సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుడు చూడండి ఈ మాదిరి నేచర్ మన కోసం సృష్టి చేసి ఇచ్చినాడు. సో హీఈస్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ us to follow the nature. You will learn everything. Knowledge will come from the nature. So why are you getting confused? So don't disturb nature. If you are disturbing nature, you are gone. అని. ఓకే సార్, నాదేంటంటే చాలా ఇప్పుడు వచ్చినాయి, ఏదో మతాలంతా వచ్చినాయి, బట్ మనది మతం కాదు, మనది ధర్మం. సో ధృతి క్షమ దమ అస్తేయం శౌచం ఇంద్రియ నిగ్రహం ధీర్ విద్యా సత్యమ క్రోధో దశకం ధర్మ లక్షణం. ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నది మన ధర్మము. ఇట్ ఈస్ నాట్ అభిప్రాయం కానీ మతం కానీ కాదు. ఇట్ ఈస్ బై న్యాచురల్ దిస్ థింగ్. ఎనీబడి ఎనీవేర్, ఎ ప్లాంట్, అనిమల్, ఇన్సెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాలో ది సేమ్ ధర్మాస్. ఓకే, ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే, మనము ఎందుకు మళ్ళీ ఆఫ్టర్ దట్ 5000 years ఆఫ్ దట్ బిఫోర్ ఇది ఓకే స్టార్ట్ మై వీడియో అని చెప్పినారు. ఓకే, నేను లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను కాబట్టి సారీ. ఇది ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను మనకు చెప్పినారు ఆయన, వద్దు నాన్న మీరు జగడాలు ఆడొద్దండి, ఎందుకు మీరు ఒకరికొకరు ఇచ్చేసుకుంటారు అని. వినలేదు, ఇద్దరు వినలేదు. మళ్ళీ అది అయింది అని పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాతనే వినాశకాలే అంతా వచ్చింది.
మన ధర్మం డిసెండెంట్ అయింది, అంతా ఇట్ గాట్ డిసెండెడ్, including the Panchamahayagnas, which were getting done right from Kashmir to Kanyakumari every day 6 o'clock evening, morning, యజ్ఞాలు అది ఇది అంతా అవుతా ఉంది. అది లేదు, అది చాలా తక్కువ అయిపోయేది. దట్ ఇస్ వాట్ మనకు ఇదైంది. దిస్ హీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సమ్ టైమ్ అగో. మనకి ఇక్కడ క్లారిటీ ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టుగా మన పిల్లలకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కానీ ఇది కానీ we have to be give with a clarity. I have studied so many, I was with Ramakrishna Ashram so many number of years. Later on I could get this thing Satyarth Prakash Dayanand Saraswati gari chadivi I could get a little bit clarity. Chala baga clarity ichinaru ayana Dayanand Saraswati garu, chala baga ichinaru. Kabatti మీ ప్రశ్న ఏంటి సార్? ప్రశ్న ఏంటే మనం ఎందుకు we have to give, why we should not give the clarity? ఎందుకంటే వాళ్ళ మతాల్లో క్లియర్ మీరు చెప్తా ఉన్నప్పుడు బట్ మనలో అన్ని కన్ఫ్యూజన్స్, ఎవరు అంటే లేదు గణేష, కొంతమంది పురోహితులు లేదు గణేష్ పూజ చేస్తే ఇట్లా అవుతుంది, ఇంకొకరు వచ్చే లేదు కాళికామ్మ పూజ చేయండి. సార్ దిస్ ఈస్ వేర్ ఈస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో మీరు మొదటి నా లెక్చర్ వినలేదు. సనాతన ధర్మంలో నేను వి హావ్ క్లారిఫైడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ అన్ని చేశాను. అది మీరు తీసుకోండి, ఆయన తోటి తీసుకోండి, రికార్డింగ్ ఉంది. ఆ తర్వాత దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ ఇన్సిస్టింగ్ ఇన్ మై లెక్చర్ ఆల్సో. మనం ముందు అర్థం చేసుకొని మనం పిల్లలకు చెప్దామని. సరే, రత్నం గారు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నారండి. రత్నం గారు చేయలేపారు. గారు ఎస్ రత్నం గారు, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? మిస్టర్ రత్నం వాడలాం, మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. అమరేంద్ర గారు అందరినీ అన్మ్యూట్ చేయండి సార్, వాళ్ళు ఏమో మాట్లాడుతున్నారు మనకు వినిపించట్లా. సార్ కొంచెం అందరినీ అన్మ్యూట్ చేయండి. రత్నం వడలముడి. నమస్కారం అండి. నేను నమస్కారం నమస్కారం అండి. ఇది నమస్కారం. ఈ సందిగ్ధం అనేది అందరికీ కలుగుతోందండి. హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సనాతన ధర్మ in few words to our own children first. Okay, my children will follow what I do. Okay, supposing some gathering, they have different views. What are the simple words that I can use so that I can explain to them the importance of Sanatana Dharma? Because the children are now pointing out to the vices of the things that are being followed. But because that is, they are able to see so many vices outside. Those who are following, say so-called Sanatana Dharma, they are saying something without proper knowledge. But they are not able to see what is the greatness of the Sanatana Dharma. So what are the simple words that we can coin to explain to the younger generation? That's my questions. మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి, పటేల్ గారు. After some time, we will give another one lecture on most of the questions. Whatever I'm getting, I'm noting down. We have explained everything in our earlier lecture. Sanatana Dharma in very few, 1 hour time. We have explained many things. Secrets of Sanatana Dharma that you might have missed. You can take a recording from Amarendra ji. I have listened to that. So in few words also, we will try to do it next time when we take up on the subject of rituals and relevance. So many things are there. Why we should have Angavastram, why we should have dhoti, why we should have all those, how to go to temple, how to take prasadam, all these things we will talk on some other occasion whenever I get it. We will do that. Yes, sir. Samsung. As soon as possible. Thank you, sir. Thank you. As soon as possible. Thank you, Amarendra garu. Thank you, sir. Very nice lecture. Thank you. Can I raise a point? Yeah. నమస్కారం సార్. నేను శాంసంగ్ ఉంది సార్. శాంసంగ్ కాదు, నా పేరు సిబి రావు అండి. చెప్పండి. నేను VSS లో కూడా జాయింట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటున్నాను. కాకపోతే నేను ప్రస్తుతానికి చెప్పేది ఏంటంటే, ఇమీడియట్ గా మీరు కర్ణాటకలో ఉండి వచ్చారు కాబట్టి తెలిసి ఎక్కువ. కర్ణాటకలో బీజేపీ ఓడిపోవడానికి మెయిన్ కారణం
one of the reason is many Hindus did not vote, gone for the booth for voting. They did not vote, whereas Christians and Muslims have voted, utilized their voting rate up to 90% or something. Sir, this is a known fact. Hindus Everybody knows it. Our request in all this is the same thing. మనము చేయాలా, ఎందుకు ఓడిపోయినాం కారణం అన్ని తెలుసు మనకు. Sir, I am not telling that thing, sir. I am only giving you an example. Now, presently, the situation is మన యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి ఈమెయిల్ పంపించమని చెప్పి వచ్చింది. చాలా మెసేజ్లు వచ్చినాయి, యూనిఫామ్ పంపించమని చెప్పి. క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ పంపించారు ఆల్రెడీ. మన హిందూస్ దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అట్ ఆల్ టు సెండ్ ద ఈమెయిల్ ఫర్ ద యూసీసీ. అది అందువల్ల ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే ఆ యూసీసీ కూడా మేము లూజ్ అని అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కూడా మనం ఓడిపోతాం అనిపిస్తుంది. దానికోసం మనం చెప్పండి. సిచ్యువేషన్ ఇస్ దట్. నేను ఒకే ముఖం చెప్తాను, కారణాలు ఫలితాలు మనం మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే అందరికీ తెలుసు నేనేం చేయాలంటే, నేను నా భార్యను, నా పిల్లల్ని నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళందరితో పంపించాలా. మీరు అలా చేయండి, మీరు మీ స్నేహితులకు చెప్పండి. మేక్ పీపుల్ అవేర్ అండ్ లెట్ దెమ్ డూ ఇట్. వాళ్ళు చెయ్యరు, అది విషయం వేరే, మనం చెప్పి ప్రయత్నం చేద్దాం. మొన్న నేను పెద్ద కాలేజీలో హాస్టల్లో లెక్చర్ ఇచ్చాను. దాంట్లో ఇదే మీకు చెప్పాను, యూసీసీ ఉంది, అందరు ఈమెయిల్లో పంపించండి. ఎవ్రీబడి హెస్ ఈమెయిల్. సో లెట్ us not say they are not doing it. What are we doing? Are we behind them? Whatever is possible, are we doing that? Reasons everybody knows, the result also everybody knows. India is suffering because nobody votes in unanimous. Okay, so అది మా చేత సార్ మీరు చేయండి, నేను చేస్తాను. జ్ఞానేశ్వరి ji, you want to raise a question? Sir, 1 minute sir. Here నేను ఇక్కడ మన వేద సంస్కృతి సంస్థలో నేను మెంబర్గా ఉన్నాను, జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నాను, వైస్ ప్రెసిడెంట్గా. కానీ నేను పంపిస్తున్నాను అనే మెసేజ్లు పంపించినా కూడా వాళ్ళు సరైనటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. నేను కొంతమంది ఏమంటారంటే, వై ఆర్ సెండింగ్ సో మెనీ మెసేజెస్, డోంట్ సెండ్ సేమ్ మెసేజెస్ అంటే ఆ రకంగా మాట్లాడుతున్నారు. మన వేద సంస్కృతి సంస్థలోనే ఇంత మంచి కార్యక్రమం చేసేటువంటి వీళ్ళే చేస్తుంటే వేరే వాళ్ళని ఇంకేమంటారు చెప్పండి. మనం వేరే వాళ్ళని మర్చిపోండి, మన వాళ్ళే మనకు శత్రువులు. ఆల్రెడీ నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ, మా బంధువుల్ని, మా ఫ్రెండ్స్ ని అందరితో నేను ఒక్కొక్కరితోటి 2-3 పంపిస్తున్నాను. ఎన్ని ఈమెయిల్స్ ఉంటే అడ్రస్ ఉంటే అన్ని ఈమెయిల్ పంపించండి అని నేను పంపిస్తున్నాను. ఆల్రెడీ పంపించాను. నేను కూడా మై సెల్ఫ్ సెండ్ 2 ఈమెయిల్స్. అలానే అంటే it is not correct, may not correct, but we are sending correct. You have to do it. Opportunity. Forget about correctness. All my children, all my friends, I think I am already doing it. So nice, sir. Thank you. Thank you. Others also to do it, but many people are not taking seriously. They will not take. Everybody will not listen to you, sir. You are talking something sensible. People here are insensitive. They are not sensitive. USCC వస్తే ఏమైతుంది పోతే ఏమైంది అనుకుంటారు కానీ you are sensible, but others may not be. Don't expect that. So this will happen. People will oppose. Sibirao garu. చెప్పండి సార్. Okay, I understand the problem. We'll address it in the group also, in our group also. Okay. So okay sir, please sir. This type of, when I am crying, actually I am literally crying, but nobody is bothered. Then on the other hand, in our own group, where I am crying, I am already daily I am crying. Nobody bothered, nobody taking it seriously. That is why I am very I have to raise the issue in this forum. Very right, good, sir. very good. Right, sir. Anybody else? Patel garu very nicely told it. I wanted to take the tomorrow I will get the recording. I will send to all my friends, all my relations, all my groups, your speech to all my friends and to all my I will not spare even a single person. Whoever person I know, I will send to your recording, and I will see that it is informed to all, each and everybody, how our religion is going out. Thank you, sir. Very Thank good, you. sir. Very good, sir. Very good, sir. Sibirao garu. Let us do it. Yeah. Good. You are doing great thing. Yeah. Next question. నమస్కారం అండి, నా పేరు జ్ఞానేశ్వరి అండి. చెప్పండి అమ్మా. అయితే ఏంటంటే మనము భగవద్గీత పిల్లలకి అది తెలవడానికి బయట పెట్టము,
మనం పూజ రూమ్ లోనే పెట్టేసేసి దాన్ని ఒక పవిత్ర గ్రంథం లాగా పెడుతున్నాం కానీ బయట పెట్టట్లేదు. పిల్లలకి ఎట్లా తెలియాలి? వీడియోస్ లో చూపించింది ఇదే. ఆమె అన్నది భగవద్గీత పుస్తకాలను లోపల పెడతాం మనము, మందికి చూపించండి, చదివించండి. సమస్యలు అన్ని మన చేతిలో ఉన్నాయమ్మా, మనం తీసి చదవాలా. ప్రతిరోజు ఒక 5 శ్లోకాలు చదివి మన జీవితంలో ఎలా మనకు అనుకరణం అవుతుందో అది చూడాలా. అది మనం పిల్లలకు చెప్పాలా. నేను క్లినిక్ లో కూర్చొని ఇవే పనులు చేస్తూ పేషెంట్ చూస్తాను. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే కొంచెం సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్తాను వాళ్ళకు. మనం చేయాలమ్మా. మరి మీరు అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం ప్రశ్న అంటే, ప్రశ్న ఏమి అడగాలంటే మనం ఎలా చేయాలని అది నేను చెప్పాను. సో మనం మొదలు చదువుకొని మనం పిల్లలకు చెప్పాలా. వీ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇనఫ్ టు ఆన్సర్ ఎనీ క్వశ్చన్ ది యంగ్స్టర్స్ ఆస్క్. యంగ్స్టర్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ వెరీ పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్. అట్లీస్ట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. వాళ్ళు అడిగినప్పుడు నేను చదువుకుంటాను, మళ్ళీ వచ్చి చెప్తాను వాళ్ళు. ఎస్ సార్. జ్ఞానేశ్వరి గారు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? బెంగళూరులోనా భాగ్యనగరంలోనా? జనగాం అండి మాది, వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. వరంగల్ కాదు, ఓరుగల్లు. ఓరుగల్లు డిస్ట్రిక్ట్. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ కాదు, భాగ్యనగరము. అవునవును. ఎవరైనా అయితే ఇంకొకటి మనము ఇంకొకటి హిందూస్ చెయ్యగలిగేది ఏంటంటే, వినాయక విగ్రహాలని ప్రతి ఒక్క బజార్ లో పెట్టడం మానేసి, మళ్ళీ పూజలు అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన విగ్రహాలు రోడ్ల పక్కన పెట్టేయడము. ఆ విషయం ఇక్కడ మాట్లాడొద్దమ్మా, అది వైయక్తికం, మనం ఏం చేయలేము. లెట్ us not talk on that general issue. Anybody else? Any other question? నమస్కారం అండి. నమస్కారం. ఇదండి ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం గురించి మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు కదా, లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాము, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కూడా నేను బ్రీఫ్ గా చెప్తాను అన్నారు కదా. ఇది కొందరు మిస్ అవుతారు, అందరికి అందుతుందో లేదో. దీన్ని ఒక ఎవరైనా అంటే టీవీలో సండేస్ అన్న సాటర్డే టీవీలో పెడితే అందరూ చూస్తారు కదండి. టీవీలో రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉంటే సనాతన ధర్మం గురించి మీ ఇలాంటి ఈ లెక్చర్స్ ఇది వింటే ఎంత మందికి అందుతుంది కదండి, పెద్దవాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ. టీవీలో పోవడానికి ఆ మార్గం వేరే, వాళ్ళు మనుషులే వేరే. మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ ఎనీబడి కెన్ అరేంజ్ మై టాక్, ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ టు. చూసాను. మీరు ఎవరైనా మాట్లాడేది మీరెవరు? నేను వందన అని ఇక్కడ మలక్పేట్ నుంచి అండి. ఇంకెవరు గ్రూప్ లో ఉంటే నెంబర్ పోస్ట్ చేయండి ప్లీజ్. వందన గారు. అది ఏమంటే మేము చూసాము ఈ టీవీలో వాళ్ళన్నది, అది వేరే టైప్, ఆ సోర్సే వేరే. వాళ్ళ దగ్గర కమర్షియల్ అండి, కమర్షియల్. డబ్బులు ఇచ్చి మనం చేయాలి. ఇదేమంటే ఇప్పుడు మొబైల్లోనే ఒక దగ్గర కూర్చొని జస్ట్ ఇట్లా వినాల్సి వస్తుంది. అది కూడా ఒక్కొక్కసారి అందుతుంది, కొందరు మిస్ అయిపోతాము, చాలా బాధపడతాం, అయ్యో మిస్ అయిపోయామని. పంపించండి, తీసుకుని ఇది యూట్యూబ్ లో పెట్టాము, యూట్యూబ్ లో పెట్టిన దాన్ని తీసుకుని మీ కాంటాక్ట్స్ లో అందరికి పంపించండి, రిమైండ్ చేయండి. ఓహో, ఓకేనండి. యూట్యూబ్ లో పెట్టారండి, తెలియదు నాకు. పెడుతున్నామండి, ప్రతి వీడియో యూట్యూబ్ లోకి వెళ్తుంది. అవునండి, సరే సరే. అదే అంటే ఇలా వేద సంస్కృతి సమితి అని కొడితే 350 వీడియోలు ఉన్నాయి. అవి మీ నచ్చిన వీడియో మీరు ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు దాంట్లో. ఓకే, ఏంటన్నది వేద ఏం చెప్పారు పేరు? వేద సంస్కృతి సమితి. ఓకే, చాలా చాలా. మీ నెంబర్ పంపించండి, నేను పంపిస్తాను మీకు. సరే, మంచిదండి, నమస్కారం. వేద సంస్కృతి సమితి అని యూట్యూబ్ లో మీకు బార్ లో టైప్ చేస్తే మీకు మా వీడియోలన్నీ వస్తాయి. ఓకే అండి, చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. చాలా మంచిది చెప్పారండి. 350 వీడియోలు ఉన్నాయి. ఆ వీడియోలు మీరు చూసి చెప్పొచ్చు. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీకు వెంటనే మేము వెబినార్ కండక్ట్ చేయగానే వస్తాయి. ఇక నుంచి సాటర్డే సండే 2 రోజులు వెబినార్ ఉంటుంది. 2 వెబినార్లు కూడా యూట్యూబ్ లోకి వస్తాయి. అవునండి, రెగ్యులర్ గా సాటర్డే 4 o'clock, సండే 4 o'clock 2 రోజులు ఉంటుంది వెబినార్. అందరికి పంపించుకుంటూ రెగ్యులర్ గా వింటూ ఉంటే అది గుర్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది కదండి. మీరు ఆ విధమైన దానికి సంబంధించిన పని చేయండి. ఈ యూట్యూబ్ ని నలుగురికి వచ్చిన వీడియోలు చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి నలుగురికి చెప్పండి, ఇందులో ఉన్నాయి చూడండి అని చెప్పేసి. అది తప్పక చేస్తాను. రమా గారు చేయలేపారు, నెంబర్ పంపించండి, మీ నెంబర్ పంపించండి. ఓకే అండి, పంపిస్తాను. నమస్తే. రమా గారు చేయలేపారు. రమా గారు చెప్పండి. అందరికి నమస్కారం అండి. నమస్కారం అమ్మా. ఇప్పుడు ఎవరో చెప్తున్నారు కదా, భగవద్గీత మనము మన పిల్లలకి మనం అందరం నేర్చుకోవడానికి కన్వీనియంట్ గా నేర్చుకోవడానికి బాగుండేటట్టు ఒక లింక్ నా దగ్గర ఉంది, మీరు అందరు జాయిన్ అవ్వగలిగితే దాంట్లో బాగుంటుంది. చాట్ లో వేయండి ఆ లింక్. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎనీ టైం
అకార్డింగ్ టు కన్వీనియన్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. అన్ని లాంగ్వేజెస్ లోనూ ఉంది. అది మీరు చాట్ బాక్స్ లో వేయండి, అందరు చూస్తారమ్మా. ఓకే అండి. ఎవరికి అందరు నోట్ చేసుకోండి. జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలి. ప్రతి నెల బ్యాచెస్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడే నేను లింక్ పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. నమస్కారం. ఇంకెవరైనా ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఇంకెవరైనా అడుగుతారా? నాకు నమస్కారం అండి. నేను మళ్ళీ ఒకసారి, మనం ఒక తులసి ఆకు ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం తీసుకెళ్లి రోజు పూజలాగా చేసుకొని కళ్ళకద్దుకొని తీసుకుంటాం. అది తీర్థంలాగా కూడా తీసుకుంటాం. అదే తులసి ఆకు ఎందుకు అలాగా చేయాలి అంటే, దానికి చాలా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఆ గాలి తగిలితే మంచిది అని చెప్తాం. కానీ వేరే దేశాల వాళ్ళు, చైనీస్ వాళ్ళు రోజు టీ కాచుకొని తాగుతుంటారు, తులసి ఆకులు టీ. అదే వాళ్ళు స్వీకరిస్తూ ఉంటారు రోజు. అదే మళ్ళీ ఏమో ఈ అమెరికాలో కూడా బేసిల్ అని చెప్పి దీంట్లో ఉన్న అందులో వాళ్ళు పెట్టుకొని వాళ్ళు తులసి సాస్ లాగా చేసుకుంటారు, పచ్చళ్ళలాగా అన్నమాట. బ్రెడ్లలో వేసుకొని బ్రెడ్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటారు. ఆ రకంగా కన్స్యూమ్ చేసి దాని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ స్వీకరించగలుగుతున్నారు. కానీ మనం కేవలం నమస్కారం పెట్టేసేసి అక్కడితో వదిలిపెట్టేస్తున్నాం. కానీ మహా అయితే 1 or 2 ఆకులు మాత్రమే మనం పూజా గ్రహంలో తీసుకెళ్తున్నాం. ఇది ఏ రకమైన అంటే మన పద్ధతిలో మన అలవాట్లలో ఇది కరెక్టేనా? దీన్ని ఏమన్నా మార్చుకోవాలా? ఏం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 2-3 ఆకులు తీసుకోవాలా, ఎక్కువ తినకూడదు. ఏదైనా సరే అతి సర్వత్ర వర్జే. టీ తాగడం విషయం వేరే, కానీ 2 ఆకులు 3 ఆకులు ప్రతిరోజు తింటే చాలు. అంతే చాలమ్మా. దీని గురించి నేను దాంట్లో మా ప్రెజెంటేషన్ లో అన్ని చెప్తాను నెక్స్ట్ టైం. వేపాకు 1-2 ఆకులు తినాలి, కానీ మీరు పూర్తి గుంపు తింటారంటే దాంతో వేరే పరిణామాలు అవుతుంటాయి. సరే, ఎనీబడి ఎల్స్ సార్? ఇంకెవరైనా? నమస్కారం అండి. ఇంకెవరైనా? ఎనీబడి ఎల్స్? ఓకే, నౌ let us thank Patel garu for preparing and also delivering such a beautiful lecture. You are saying something, Anya? విశాలక్ష్మి గారు మాట్లాడతారేమో కనుక్కో. నమస్కారం అండి. సభాయే నమః. ఇవాళ నిజంగానే చాలా అదృష్టం అండి. పటేల్ గారు, మీకు ఎన్ని కృతజ్ఞతలు చెప్పినా, ఎన్ని నమస్కారాలు చెప్పినా అసలు నిజంగా తక్కువే. మా అందరి మనస్సులో ఉన్నది, మనందరి హృదయాల్లో ఉన్నది, మనస్సులో ఉన్నది, ప్రతి క్షణం మనం దేనికై తపిస్తున్నాము నిజంగా దాన్ని చెప్పారండి. ఇవాళ మీరు చెప్పినటువంటి ఈ వీడియో మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి సనాతన ధర్మానుయాయే కాదు, అందరూ వినాలి. వాళ్ళకు కూడా బుద్ధి రావాలి, వాళ్ళల్లో రియలైజేషన్ రావాలి, వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పులు వాళ్ళకి తెలియాలి. మన వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఈ బద్ధకం, లెథార్జీ, సోమర్తనం ఇవన్నీ వీళ్ళలో పోయి మన ధర్మం మీద మన వాళ్ళకి గౌరవం పెరగాలి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకోటి, మనం సెక్యులర్ కంట్రీ అని అంటాము. నిజంగా నా భావంలో సెక్యులర్ కంట్రీ అని అంటే మన మతానికి కాకుండా వేరే మతాల వాళ్ళని అని కాదు. ఉన్న భిన్నత్వాలు మనం బుద్ధి, ఇప్పుడు ఆస్తిక నాస్తిక దర్శనాలని చెప్పుకుంటుంటాంగా మనం. మన చదువుకున్నాము, పాఠాలు చెప్తున్నాం. ఇలా ఉన్నటువంటి డైవర్సిటీస్, అలాగే సిక్కిజం ఉంది, జైనిజం ఉంది, రకరకాల వీటిని అందరినీ కూడా ఆదరించటము అన్నది తప్ప, మన మతానికి సంబంధమే లేని మతానికి అంటే మన మతానుయాయులకి ద్రోహాలు చేస్తున్న ఇతర మతాలని మన మతంగా భావించడం సెక్యులరిజం కానే కాదు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన భారతదేశంలో ఉన్న, మన సనాతన ధర్మంలో ఉన్న డైవర్సిటీస్, విభిన్నత్వాలు, వాటిని మనము అంగీకరించాలి. వాటన్నిటినీ ఇప్పుడు జగద్గురు ఆదిశంకర భగవత్పాదులు చేసిన పని అదే. అలాగే ఇప్పుడు హిందువులందరిలో కూడా మీరు ఇస్తున్నటువంటి ఈ లెక్చర్స్, ఈ వీడియోలు, ఈ మాటలు, ఈ చూపించిన ఆ సత్యాలు, యథార్థ సంఘటనలు, ఇవన్నీ మన వాళ్ళందరి హృదయాల్లో పరివర్తన తీసుకురావాలని,
మన సనాతన ధర్మానుయాయులు హిందువులందరూ ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కి పాజిటివ్ గా అందరూ ఇమెయిల్స్ పంపాలి. సనాతన ధర్మం అంటే ఏమిటి, దాని గమ్యం ఏమిటి, లక్ష్యం ఏమిటి, దానిలో ఉన్న గొప్పదనం ఏమిటి, తనెందుకు గర్వించాలి, ఆనందించాలి. భగవంతుడు ఇలాంటి మన భారతదేశంలో సనాతన ధర్మానుయాయిగా పుట్టించినందుకు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుని నిజమైన మన ఒకప్పుడు కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం మన భారతదేశం ఎలా ఉండేదో అలా ఇప్పుడు మళ్ళీ అవ్వగలగాలి. అలాంటి పరిస్థితులని పరమాత్మ తీసుకురావాలి. మీలాంటి వాళ్ళు, మనలాంటి వాళ్ళు, మనమందరము దీనికై కృషి చెయ్యాలి. ఆ చేసే శక్తి పరమాత్మ ఇవ్వాలి అని భగవంతుని కోరుకుంటూ, నిజంగా మీకు హృదయపూర్వకమైన నా వ్యక్తిగతంగా మన వేద సంస్కృతి సమితి పక్షాన కూడా కృతజ్ఞత, ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు నిజంగా చాలా చాలా తెలియజేస్తున్నానండి. అన్ని నిజంగా పరమాత్ముడు అంటే ఏమిటన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన ఆజ్ఞ అంతే, పరమాత్ముడి ఆజ్ఞ. అవును, భగవంతుడే. మీరే చెప్పారుగా కృష్ణుడు అనంటే ప్రతి వ్యక్తిలో ఉన్న ఆ చిచ్చిక్తి చైతన్యం. నువ్వే కృష్ణుడు, నేనే కృష్ణుడు. ఈ విశ్వంలో ఉన్న, మన భారతదేశంలో ఉన్న, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడా అలాంటి ఆ బుద్ధి, వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అంటామే మనం, ఉత్తిష్టత, జాగ్రత్త, అది వాళ్ళల్లో వచ్చి చైతన్యవంతులయ్యి ఆ స్ఫూర్తిని వారు నింపుకుని దాన్ని విస్తరింపజేయాలండి. అది జరగాలి అని మనసా వాచ కర్మణ కోరుకుంటూ పరమాత్మని ప్రార్థిస్తున్నా. నిజంగా మీ ఈ ప్రసంగాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు నిజంగా మన వేద సంస్కృతి సమితికి నేను నమస్కారం చేస్తున్నా. మన అత్యంత గౌరవనీయులు నిజంగా సనాతన ధర్మాన్ని రక్షించాలి అని దీక్ష బద్ధులు, దీక్ష కంఠంలైన మన శ్రీ ఆకెళ్ల హేమకాంత ప్రభాకర్ రావు గారికి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, నమస్కారాలు. మన ఆకెళ్ల అమరేంద్ర బాబు గారికి ఇదన్నీ కూడా నిర్వహిస్తున్నందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నానండి. చాలా సంతోషం. కాదండి, వేసవి సమితిలో ప్రతి ఒక్క మెంబర్ కూడా ఇదే కోరుకుంటున్నారు. అందరికీ మా ధన్యవాదాలు. ఒక్క వేద సమితి కాదు, నిజమైన సనాతన ధర్మానుయాయులందరూ ఇదే కోరుకుంటున్నారు. కానీ మాట్లాడడానికి మనకు అన్ని స్వాతంత్ర్యం ఉంది అంటారు. లేదండి, ఇప్పుడున్న కాలంలో వాక్ స్వాతంత్ర్యం. నేను మాట్లాడతాను. హృదయంలో ఒక్క మాట, హృదయంలో మనసులో ఉన్న భావాలు ప్రకటిద్దాము అని అంటేనే భయపడిపోతూ పక్క వాళ్ళే వద్దంటూ ఎవరికి వాళ్ళకే అమ్మో ఏమవుతుందో అన్నంత టెర్రర్, భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు మన సంఘంలో, సొసైటీలోనే. వాటిని కూడా పరమాత్మే ధైర్యవంతులని, మనస్సుకి ధైర్యం ఇవ్వాలి. ఎవరిలో ధైర్యం ఉంటుందో ఆ ధైర్యమే అమ్మవారు, ఆ ధైర్యమే పరమాత్మ. కనుక ధైర్యంతో ముందుకెళితే ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి. ధైర్యం ఉన్నప్పుడు విజయం వస్తుంది. భయపడి పిరికితనంతో కూర్చుంటే అసలు పిరికివాడికిట ఆధ్యాత్మిక విద్య నేర్చుకునే అర్హతే లేదుట. మీరు ఎక్కడ పిలిచినా నేను మాట్లాడతాను. నా మళ్ళీ రిక్వెస్ట్, ఎన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నా మీరు చెప్పండి, నేను మాట్లాడతాను, వెబినార్ ఇస్తాను. కాదు, వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, కొంచెం మహిళా సంఘాలు ఉంటాయి, కిట్టి పార్టీస్ ఉంటాయి, అక్కడ కూడా నేను చెప్తాను. దానికి సంబంధించిందే చెప్తాను. బట్ అల్టిమేట్లీ మళ్ళీ మనం సనాతన ధర్మమే వస్తుంది అంతే. నేను దీన్ని అంటే మన వేద సంస్కృతి సమితి గ్రూపులు కాకుండా వేరే 21 గ్రూపుల్లో ఉన్నా, వాటన్నిటిలోనూ నేను దీన్ని పంపిస్తాను. వీడియో రాగానే వాళ్ళందరికీ నేను ఆల్రెడీ మన యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మెయిల్ పంపమని పెట్టా. సార్ ఇంకోటమ్మా, మీరు మీ సంఘంలో, మీరు సంస్థల్లో వేరే విషయం ఏదైనా మాట్లాడాలంటే అది కూడా మాట్లాడతాను. ఇది ఒకటే కాదు, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ మై పెట్ సబ్జెక్ట్. అది కూడా విశాలక్ష్మి గారు కూడా వేద సంస్కృతి వైస్ ప్రెసిడెంట్ సనాతన ధర్మానికి. ఆవిడదే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆవిడ కండక్ట్ చేసిందని అనుకోవచ్చు. నా పేరు చెప్తోంది కానీ ఆవిడే కండక్ట్ చేసిందని చెప్పొచ్చు. ఆవిడ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ సనాతన ధర్మ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సనాతన ధర్మ VSS. ఎవరు అడిగారండి, డూ వి హ్యావ్ స్పీకర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఎవరిది, ఎవరు మెసేజ్ పెట్టారండి చాట్ లో? We can speak in English and only British English we can speak. Don't worry. Who is that? Okay. You're better in English. Do we have speakers in English? Till now we have been speaking only English, Baba. Once in a way in Telugu and Hindi. Otherwise only English.
some North Indians are also there. So that's what one Mr. Garg was there. Yeah, some people do not know Telugu. That's why they are the problem. They Unable are interested to unmute. hear. I am in They are USA. interested to hear. Okay. So he's in USA. You say we can speak in total English. So our message పంపించండి sir. Amarendra garu. What is your name, sir? iPhone to everyone. What is your name, sir? Can get you as speakers, Nagendra. Yes. Nagendra ji. Okay. You tell them can you yes. give me your number, sir? Nagendra ji, please give your number. Okay. So now it is time is elapsed. What we do is you will do prarthana and then Janaganamana. While singing Janaganamana is being recited, all of you please stand up. And now I request H.P. Rao garu to do prarthana, please. Hari Om. Sahana Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Satyam vada dharman chara, sarve janah sukhino bhavantu. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Hari Om. Sarvam Sri Krishna Arpanamastu. Idan Namama. Namaskara. Now let us recite Janaganamana. Janaganamana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Ujjwala Jaladitaranga Tava Subha Name Gajage Tava Subha Ashish Mage Gahe Tava Jaya Gadha Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Amarendra garu చాలా ధన్యవాదాలు నా వైపు నుండి మీకు. నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు చెప్తారో చెప్పండి, అది ఇంపార్టెంట్. సో అమరేంద్ర గారు చాలా బుద్ధివంతులు.